Ja, nou, nu ik die motor verkocht heb, kan ik direct drive gaan kopen nu dus. Good afternoon. Geld gelijk Guys, welcome to the Ja, was die, Bathurst wou die 12 hem hebben? hours. Ja. Nice. Let me check if we are gelijk al. live. Ja. Oké, cool. Oh, hier Ja, de server resist er weer. Gaat hij Isn't weer? that moving? Yes, it is moving. Okay. Do I hear Ja, myself? scheelt dat weer. Okay. Yeah, I hear myself. So everything's Ja, looking wou je zo'n CSL deed. So it's the SRHI 12 hours Ja, of ik denk wel dat ik Bathurst, die and gewoon we're haal. right Ik hoef niet about zo'n fucking dure eentje met 3000 start. Newtonmeter torque of zo. friend Nee, Tim. ik denk het Voor is die wel heel marketing mooi. dingen geloof ik niet. Oh, nou is het in één keer 24 graden. So Plus er eentje bij overal. I'm gonna try and join. Maar So het you is can nog see wel that. gaan. Wacht, ik wel even af. Je hebt de setup gedeeld volgens mij nog in chat, toch? Ja, ik heb hem nog nou heel iets veranderd, dus ik zal even nog de nieuwe. Van de 26 graden en start pressures. Zit jij in de server? Yes. Zal ik joinen en spotten? Ja, is goed. Is goed. Jij zit in de server. Ik zit in de server. Perfect. Nee, check, dubbel check. Ja. Ja. Nou, heel veel succes alvast. Ja, het is nog 20 minuten nou de server, omdat hij gereset is. Oh. Je hebt nu practice. Ach, jongens. Ja, ja, duurt weer even. Oké, ik zal nog even de nieuwe setup delen. They just restarted the server and it's now 20 minutes until start. Start pressures, dus Crap. die het ook nog als we het in één keer kwijtraken. 26, zo. Je staat hier 21ste. Ja, ik denk nog niet dat iedereen erin zit. Of is dat gewoon omdat het... nou, het is free practice. Dit is niet de startgrid natuurlijk. Dit is Nee, puur, oké. als je nu de snelste ronde rijdt, sta je bovenaan. Ja, nee, oké. So, it's 21 minutes to go. Server time. Wait, what? Why I'm not seeing the window? Ah, crap. I popped up the chat screen. Ah, crap. I'm gonna do something. Bear with me. Bear with me. I need the right controller. Somehow it's not there anymore. Oh. There it is. There it is. There it is. Look guys, you can pop a window in Oculus and put it where you want, wherever you want, and pin it and stay there. It's not really to my liking. Like that? Something like that. Okay, not. Ik zet alle pressures en zo nog even in dat dingetje dat ik had getypt. Look, I can see the chat in-game. So now let's go into Assetto Corsa quick. Oh, okay, yeah, you don't see that, but I'm seeing some funny stuff in Streamlabs. So, yeah, the Bathurst 12 hours, oh my word. It's going to be a long one. We're only with 3 drivers, Tim, Arwin and me. So that's at least 4 stints, 4 hours per driver. Zo, het staat nu in het dingetje. Dus ik start met timeset 1. There, you see the chat? It's all in game. So I can see the chat. If you want, just type me a message and I can see it. Maar de rest staat dus ook nog weer later. Dus nou. I'm not quite Eindig sure wel if the later. position is right, so I have to check that again. Ja. Let me check it again. Nou ja. Want, kijk, je kan rond 1:30 gaan slapen, denk ik. No, it's Ja. well, it's not all that bad. Whatever, just go drive. Green light, green light. Ja, we zullen zien hoe het gaat. I should check if you hear me. Do you? No, I already. Kijk, oh, zij zitten in de. Dat zijn ze eigenlijk nog wel. Ja. Ze wouden eigenlijk dat we de team voice Hier channels everything. gebruikten in de. Oh ja, ik vind wat mij betreft prima hoor, dan verhuizen we daarheen. Ja, en dan houden we het gewoon de berichten allemaal. So whilst I'm driving. Klaas, vind je dat ook tof? Sorry, ik was even niet aan het opletten. Wat zei je?
Ze wouden liever dat we de voice channels gebruikten in de SRHI. Oh, dan moeten we even swappen. Ja, Dus dan houden kunnen we hun gewoon ons de ook wat berichten zeggen natuurlijk. Ja, hier. Ja, precies. snap ik. Houden we de berichten hier, gaan we daar naartoe. Dus dan, Okido. yes. So yeah. I hope this works and it doesn't distract me too much. It should work. Okay, so that's it. That's my chat. We can chat in game. Well, I'm not typing back. I will be just talking back to you if you understand. Where is my mouse? Mouse. There's my mouse. Quit. So we have to switch the Discord channel. I will do that now. We'll go to the SRHI chat. Ja. Test. Ja, kan. Lul. We zaten net te bedenken, Klaas. We kunnen hier niet iemand deafenen. Dat die ons niet meer hoort, zeg maar. Degene die rijdt. What? Waarom niet? Dus misschien moeten we dan toch in die andere? Dat is wel behoorlijk lastig. Ja, Devon is wel handig, want dan kunnen die andere twee gewoon kleppen natuurlijk. Ja, dat is ook niet handig om degene die we wel even, als wij wel iets willen bespreken, dat we dan verhuizen. Want dan hoor je nog steeds die piepjes de hele tijd. Ja, precies. Ja, dus, anders gaan we daar gewoon lekker zitten, joh. In onze Anthony weet ons Ja, wel, doen we. anders Anthony weet ons wel te vinden. Precies. Anthony weet het en Aaron ook, geloof ik. Is die ook steward? Oké, Ja. ik goed. switch weer terug. Ja, doen we dat. Hadden we vorige keer volgens mij ook dat we gewoon hier zaten. En Oh ja, toen server Devon. Ja. op een gegeven moment moesten we toen, waren we gedisconnect natuurlijk. Toen was het ook even verhuisd daar naartoe om daar te kletsen. Maar Dus ik doe er één... nee, ik doe er geen klikje bij. Het is nu 25 graden. Daar gaan we. Oeh. Oké, gaan we lekker rustig aan doen. We staan inderdaad 25, dus iedereen is er. Dus check, dubbelcheck. Jij zit nu in de race server, hè? De session start 5 seconden. Hallo? Ja, ik zit, oh, Dus dan Hoor kan ik nu joinen. ik zit al op de grid. Top. We gaan nu beginnen met rijden. Ik kom erbij. Ik heb een nieuwtje. Ik heb de chat nu live in VR. Dus ik kan, als mensen op YouTube chatten, dan kan ik dat zien. Oké. oh, dus als we iets moeten zeggen, dan kunnen we je daar afleiden. Ja, kan. Je kunt me daar prima afleiden, denk ik. Dat gaat helemaal Ja, dat lukken. denk ik ook. Vind je dit nou echt een goed idee, Klaas? Nou ja, 12 uur is zo'n lange ruk. Ik ga het gewoon doen. Alleen ik moet kijken op rechte stukken en niet in de chase of zo. De dipper. Ja, inderdaad. Ach ja. Oh, er rijdt nog een Lambo. P10 en P13. So, we're starting in the dark. Allemaal voor ons. Natuurlijk. Nu nog Dat is wel. de- Naar de SM die crashen nog wel. En die disconnecten nog wel. En de computer crasht nog een keer. Dus daar rijden we wel weer voor. Nou ja, daar kunnen wij niet zoveel op zeggen, want dat had ik de vorige keer. Ja, de vorige keer waren wij nog slechter. Klopt. Ja. Toen hadden zij zoveel problemen. En uiteindelijk hadden wij nog meer problemen. Ja. Waar kun je nou eigenlijk de servertijd zien? Hoe laat het is in de server? Want ik zie het even niet. 5:01 AM Ja. is het. Ja, 5 uur 's nachts. Ik zie het op de SimUp livestream. In ieder geval. Ja, ik zie dat nergens staan. Ik zie hem boven in beeld. Ja, naast je racetijd, remaining racetijd. Yes. En anders volgens mij kan je het ook zien, oh nee, in de pithut wou ik zeggen, maar dan moet je wel in de server zitten. Ja, Ja, ik zit dat in de kan. server. Hè? Maar, Ook, ja. nou ja, anyway. We zitten volop in de Bentleys en Aston Martins en Lexus, hè? Dus ja, echt stuk wordt wel leuk om ingehaald te worden. Moet gewoon mijn rem ingedrukt houden of zo om die man een beetje aan te krijgen. Ja, dat kan je altijd een klein beetje doen. Ja. Ik zeg op 26-0. 25 zelfs, sommigen. En je hebt je stream aanstaan klaarstaan? Jij bent nu live. Oké. Oh jee. Spannend.
Zal ik die ook nog even openzetten? De PC vindt het wel moeilijk. Het is geen 90 fps, dat is duidelijk. Straks spreidt het veld wel een beetje. Ja, ik ben er vooral bang voor, want ik kan niet alle auto's letterlijk zien, zeg maar. Er staan 15 gerenderde auto's of zo. Dus als er wat gebeurt voor ons, dan is het lastig. Dus als je op de stream iets ziet van de SRHI misschien, dan moet je mij even roepen als er wat gebeurt. Ja, ik denk dat Klaas dat best ook kan regelen voor je. Het is niet handig denk ik als ik dat ga doen. Nee, oké. Maar hij kijkt in-game mee, hij heeft hetzelfde probleem. Ja, Op oké. 15 Ik auto's. zal het wel zeggen. Weet jij de baannummers uit je hoofd? Bochtnummers? Ja? Nee. Nee, maar ik weet wel, tussen de 10 en 20 is het tweede deel. Nou ja, zeg Ja, anders oké. voor het bord of na het bord. Hè? Ik weet ook niet wat het bord is trouwens. Ja, bovenaan de heuvel. Waar je voor het bord Ja, mag je inhalen en na het bord niet Ja, meer. precies. Ja. Ik had inderdaad dat plaatje gezien op de Discord, maar ik zou niet weten wat voor een bord, welk bord er bedoeld wordt. Maar Ja, er gaat zo'n Ja, bord daar over de rij je baan onderdoor. heen. Daar rij je onderdoor. Dat is je rempunt, denk ik. Die blinde flauwe bocht naar rechts en dan ga je meteen weer naar links. Voordat je omlaag gaat, waar je nog net die uitloop hebt. ik weet het niet. Je Maar, gaat omhoog en dan heb je bot die tegen. twee linkers. Ja? En dan rij je onder een bord door en dan ga je naar beneden. Ja, ik weet dat bord gewoon niet. Oh, Ik kan me geen bord voor de geest halen. je hebt gewoon geen graphics. Je rijdt gewoon met ultra low settings. Nee, ik rij met high. Oh, nou. Ik zeg straks wel even bord. Ja, komt goed. Succes, Tim. Kom maar goed. Jo. Ging naar die. Stond op de verkeerde plek. Oké, daar gaat hij. Oké, gonna do that later. Green light. Give it all you can. Zit iemand rechts? Ja. Hier blijven. Still there. Rem niet te laat. Still there. Clear. Links zit iemand. Ja. Still there. Still there. Clear. Dank je. Clear. Oeh, mandjes koud. Ja, rustig aan. Anders doe je de rembalans wat naar voren. Ja, even nu misschien wel. En check de temperatuur van je achterband, anders traction control wat opschroeven. Ja, die staat een tikje over. Ze worden nu wel warmer, de banden. Zit naast je. Ja, Weer. laat het maar gaan.
Ik weet, in het donker is moeilijk die rempunten. Ja, je moet ze eerst vinden, klopt. Doe voorzichtig straks die linker. Ja. Waar je hem ze net bijna kwijtraakte. Ja. Volgens mij is het circuit nog steeds niet optimum. Hij is optimum. Ja? Oké. Ah, is die glibberig. Track temp 25 graden. Oké. Ja, pressure zit op sim 1, sim 2 tot nu toe. So, we are on our way. Oh my word. Oh, exciting stuff, those first laps. But Tim did it very nicely. So we started 25th and we're still 25th. I'm spotting. So I should watch clear. Oeh! Nee! Ah! Jezus. Oh, dat kan wel niet ontwijken. Ik moet de pit in. Ik moet het circuit oversteken. Nu! Nee, wacht! Ja, oeh, kut. Sorry. Laat Tim zo Shit. maar kijken, denk ik. Oh. Ja, nee, te laat. Oké, ik kom erin. Nou ja, dan hebben we dat maar gehad. Dan ben je wel uit de traffic. Jezus, hij is echt stuk. What? Oh my word, guys, come on. Volgens mij een beetje een wiel of zo. Ik weet het niet. 2 minuten. Man. Ah, ik zag hem gaan, die Mercedes. Ik kon hem niet ontwijken. Hoeveel repair tijd heb je? 2 minuten. Oh, sick. Banden niet gewisseld, fuel vol gegooid. Maar, Prima joh, rij maar gewoon door. oh, man. Ik kon het ook echt niet zien. Ik keek in de spiegels inderdaad. En toen, volgens mij toen jij ook zei, Klaas kan, toen zag ik ook geen koplampen. Op dat moment niet, maar ineens zag ik Nee. ze. Ja. Oh. Überhaupt geen keuze, want dat ding stuurde niet meer. Ah, we hadden zoveel geluk. We kwamen er nog aardig mee weg. Ik gewoon lekker van het gas af op tijd. Nou ja, jammer dan. Yep, klote crash. Nog helemaal laat. Ja, kloten. Nou ja, en aan de andere kant dan ben je denk ik uit traffic. Dus Denk Ja, ik niet, dat de 2 minuten pitstop is precies een rondje. ik hoor ze alweer komen, ja. Ze zitten nu op start-finish. En we moeten nog een minuut. ja, daarom. Ja, Dus dan misschien. zijn we mooi op de achterkant van de track. Nou, goed begin. Nou, Great start of the race, guys. Oh man. Ah, hier kon jij niks aan doen. Die auto ging dwars, dus er was geen ontkomen aan. ja, die Mercedes die er nu voor staat. 34. Ik weet niet wat er gebeurde, maar... Ja, kan je gewoon, als je wil, kan je als voorzorgsmaatregel kan je gewoon een report doen tegen onszelf. En dan zeggen van, ja, we waren aan het kijken, maar view distance liet niet zien dat er iemand aankwam. Ja, nee, dat kan inderdaad. Zou je inderdaad kunnen doen. Zo, apologize. Wil jij dat doen, Arwin? Is goed, welk nummer is dat? Die Mercedes? Ja? Nou, die ging volgens mij juist ook dwars. Oh, maar Maar dan hij ging raakte een nee, andere nee, Mercedes raakte. ja, ik precies. kijk wel even terug. Er kwam een tweede Mercedes ons achterin. Ja, klopt. Ik kijk wel even terug. Oké, nog 12 seconden. Hopelijk is hij dan gerepareerd. Nou, je hebt nu een Alfa clear track. Nog hele koude banden, maar goed. Nou, we liggen dead last, dus het wordt alleen maar beter. Ik wil de auto ook niet. Fucking hell. Neutralings is dat volgens mij. Of Kui, Bang Bang Kui. Hey Arwin, we liggen dead last. The fuck? Ja, maar ja, Bang Bang Oh. Kui was. Jezus, waarom doen we nog quali? Ja, hè. Ah, met autootje nummer 91.
Nou moet wel passen, want zit de tank vol en 24,4 in de banden, 23 achter zelfs. Oh. Je hebt dezelfde banden nog? Ja. Goed zo. Ik hoop dat er geen flatspots op zitten. Maar... Ja. Maar die rijden wel af op een gegeven moment. Giel zit achter ons, 31, maar gewoon wel een hele ronde. Oh, je moet ook, je moet ook een replay delen. Ja, de vorige keer ook niet gedaan. Ja, maar anders kan je niet verder. Je moet ook, Jij kunt mijn timestamp van YouTube wel posten. Dan moet je even mijn YouTube terugpakken. Oh, ja. Want dan zie je ook dat ik ook nog achterom spot. Maar ja, op dat moment was er niks. Hier is die. Oh, ding heeft echt geen grip. Ja, sorry jongens, dat is zo lief. Maar... Nee, ja. Het kan iedereen gebeuren. Ik kan En, niet zien wat de timestamp is. Het begon met een Mercedes die het dwars ging. Dus ja, daar kon je weinig aan doen. Ja. Die rejoin, dat was gewoon kut. Klaas, ik kan niet zien dat het timestamp is. Ik heb hem even gedeffend. Tim, hoor je ons nog? Nee. Wat bedoel je, Arwin? Ik kan niet zien, ik kan geen timestamp zien op jouw filmpje. Dat laat YouTube niet zien als je nog live bent. Oh. Ja, dan wordt het lastig. Relative time display gaf het toch aan, Benjamin Simmers. Nou, we zijn niet meer helemaal laatste. Wat bedoel je, Benjamin? De afstand tot degene achter ons. Dat was eigenlijk best wel een goede opmerking dan. Wat bedoel je waar het moment waarop het gebeurde? Nou. Not sure if Benjamin is watching at the moment. Ja, can't out there. So, we're 34th. Somehow we gained a spot. We were 35th. Via Discord een berichtje. Van team. Wie? Die team auto nummer 90 van Backpack Queen. Wij zijn auto nummer 90. 91. Nou, in elk geval excuus dat wij ze niet zagen. uiteraard, ja. Maar inderdaad, iemand die Benjamin in de stream die zegt volgens mij, we hadden ook op het trackmap kunnen kijken of de tijd Ja, naar klopt. degene achter je. Maar ja, dat moet je dan zo snel maar verzinnen. De volgende keer doen we het weer anders. Ah, yep. Voor die achterliggende inderdaad. Dat was misschien iets betrouwbaarder geweest dan achteruit kijken. Ja, we zijn erachter Benjamin. Top, dank voor de tip. I'm blind typing in VR. Oh, that's the first. That's the first. Oh, this is epic stuff. A chat is in game.
Oh my word. So 11 hours 46 minutes. So we're 40 minutes in. Only 40 minutes in, and we already had enough stress for the whole stint. Success. Clear track. Yes, thanks. Ik kan niet zo blind typen. Ik kan wel blind typen, maar niet zo blind. Oh. Ik moet eerst een beginnetje hebben. Ik moet eerst de eerste letters gevonden hebben. Dan kan ik redelijk blind typen. So second stint will be my stint. I will be driving next. And after that I will leave the server and let Arwin drive, and I will stream the SRHI stream. Probably. Also, it's a 12-hour race. The maximum stream length on YouTube is 12 hours, so I've cut it in half. I'll be swapping over to another part 2 stream some way halfway through. So yeah, that's also new. So but that shouldn't be a big of a problem. We'll have to see how it goes with this window I had bent in Oculus. If it's easy to maintain or if I have to put it up each time. I'm not sure. If it's not there and I'm in game, I cannot do anything about it. I have to leave Assetto Corsa to change it in Oculus Home, in the Oculus environment, before I can enter the game again. So yeah, we're driving the Lamborghini. It's a tricky car. It's not really my cup of tea. Also, the setup is not at its best. I'm convinced we could have had a better setup, but yeah, it is already the Coach Dave second version, CDA 2. Thank you, Yannick. Don't die from here. He didn't hear you. He didn't see you, so that wasn't you jinxing at him. Oh man. En jullie ook succes, man. Jullie rijden met z'n tweeën. Of misschien dat Bart ergens nog een stintje kan doen, maar crap. Heel veel succes, mannen. Our sister team with Yannick, they were with three drivers, but one of them, Bart, had a private incident with his kid.
So yeah, he was in hospital. She fell on her head and it's yeah. Ik weet niet wat het is, maar het voelt niet zo lekker de auto. Nee, de achterkant hè? Terwijl toch meer Oh, grip is crap. op de baan. In theorie. He's deafened. Ugh. Ja, de achterkant zeker hè? Ja. Maar Ja, in de dat zei ik practice was al, het maar ja. veel beter. Ja. Ja, ik heb letterlijk bij deze temperatuur al gereden door ik van 203's en nou kom ik daar echt niet in de buurt. Oh, kijk niet naar de tijd. Kijk gewoon niet naar de tijd. Ik denk dat dat het allerbeste is. Ja, oké. Hou hem gewoon lekker op de baan. We zijn al 33ste. Er zijn alweer 2 plekken op. Of er zijn 2 geliefd. Dat kan ook. Dat weet ik niet. I could see that. Could probably see that. Somehow I cannot scroll. No. No times here. Nee, die 2 man rijden nog wel, maar ze zijn ontzettend ver naar achteren. Oké, die hebben er nog meer schade gehad. Yep. Want die rijden dus al achter de nummer 4 ergens. Dus Ja, oké. zeker 20 seconden achter je. Welke teams zijn dat? Welke teamnummers? ...71 zie je. Ja, 71 en 145. Ja, 91 rijdt voor ons. Die wij er nog af hadden gereden. So we're the red dot. We're Ja, going hier into the zit in de pit. last corner. Rijden nu voorbij. Oh ja. Klopt. Dat is een hele ronde. Er staan 2 auto's in de pit. De 404 staat ook in de pit. Oké, die zit ook achter ons. Dus nee, dat is de auto 29. Dus je hebt jezelf waarschijnlijk nu geunlapped ten opzichte van 29. Oké. Ja, toch. Toch gaan we nou niet een plek omhoog. Eight laps overall. Yeah, we did 8 laps. We are in lap 9, so it would appear we're 1 lap down. Yeah. Okay. Still 33rd. "38 minutes. So in about half an hour is my time. This corner, that's a bitch. And this is also a bitch. This is a bitch. Even the headlights are not high enough. Denk je zo weer. Rijdt je wel klaar? Yo. Oh. He was deaf and no, not more. Okay. So if we want to chat to Tim, we can. Not want to distract him too much. Oh, it's nice that I've found out how to do this. The 404 is driving again. Was it the 404? But it's nowhere near. But we're completely out of traffic, so that's nice. Completely out of traffic. I can see incidents also very nicely in this way. Haha, dat bepalen we zeker zelf wel. Arwin. Oh. This is excellent stuff. I can see the chat in game. That's the YouTube chat. That's awesome, guys.
especially during the race. That's going to be fun. We don't seem to have lag issues from the people I can see. I feel a sneeze coming up. Yeah, sorry for that. Ah. It came too sudden. We're 2 laps down. They driven 11 laps and we're in the 9th lap, so we're 2 laps down. Crap. Well, it's a long race. But we're not that fast that we can unlap us 2 laps. It's only possible if other people have problems as well. The ones who don't have problems will always be in front of us. We won't, we don't drive bloody fast times, unfortunately. The Liqui Moly arch, very nice. So if there's a yellow flag, we could look it up quickly where the incident is. 205. Tim's fastest was a 205.2. My personal best was a 2.3.1. But that was with empty tank, so during quali. The top runners drove 2 minutes flat. So no. Normally I would say yeah, we started 25th. That actually kind of says it. 25th. That's our position. It's as simple as that. And then we had our incident. I'm gonna probably spin in this corner. It's almost certain. Ooh. So yeah. If we can get above 25 or below, how do you say it? 25th or better, I guess we did it pretty well because we already are a lap down. So I guess it's 12 hours running and hoping we can get back on 25th. You don't know. Perhaps, I don't know, like 20 teams have problems and we are overtaking 20 teams. It's all depending on the amount of crashes you have. We already had 1, but in 12 hours, maybe we have 3 crashes. I don't know. I'm just jinxing it probably. If other cars have like 6 or 7 crashes, yeah, they're totally gone. So I'm not sure if there will be teams without crashes. I would be very impressed if they can achieve that. P28 ook geunlapped, die staan in de pit. Ja, hij zegt nog steeds 33, gek genoeg. Ja, maar die lopen nog een ronde voor. Oh, hoe dat dan precies kan. Nou ja, of we liggen nog een lap down. Ja, in ieder geval 3/4 lap of zo. Nou, maak je maar niet druk. We moeten gewoon rijden.
Oeh. Poeh. Ik wou niks zeggen, maar wow. Hoe zijn Hij jij? voelt niet echt stabiel. De nummer 29 heeft een stop and go 30, dus die is screwed. Oef. Die ga je wel inhalen. Oké. Maar hoe zijn jouw achterbandjes qua temperatuur? Zijn ze te warm? Nee, en pressures zijn eerder ook een beetje te laag dan te hoog. Oké. Het zal inmiddels wel nu 26 op circuit zijn. Of nog steeds 25. Track temp 25. Nou, nog steeds. Oké. Er is nog geen graad opgewarmd dan. Even weerbericht, het blijft mooi. Oké, top. Ik denk niet dat we regen gaan krijgen vandaag. Ik denk het ook niet. Ik weet niet hoe wisselvallig ze mij hebben ingesteld, maar... But if it rains, it really pours. Still 33rd. Yeah, I guess we're another lap down. So the number 30 car, it was 29, it's now 30. The 44 car has to enter the pit and do a stop and go 30. Probably for speeding in the pit. So yeah, that's... we have to be very, very cautious during pit stops to have the pit limiter on. Especially for myself, that's very important. I forgot that a couple of times. It's very important for us that we do not stress. Do not do hasty things. Just go in diesel mode and keep going. Not super fast, but just keep going. Don't mind lap times, just keep going. That's the most important thing to do at the moment. Ja, nummer 30 neemt nu zijn pitstop. Ja. Zijn stop and go 30, dus met wat mazzel. There's one with a lot of lag, the number 169 car Ferrari J. Hakola has very strange lag spikes there. Hij is nog in de pit. Ja. So we have traffic Zal ik behind us. Timmerman hier langs laten of? Het is 1,5 seconde. Ja. Het is wel de nummer 1, hè? Doe maar. Ja, ik denk dat het nou niet meer lukt. Nou, weer eerder. Nou, kijk wel even op de beeld. Hij mag jou dit stuk inhalen, daarna even niet meer. Dus dan moet hij het maar uitzoeken. Ja. So the number 1 is behind us, Simon Zimmerman. My word, that guy is good. He may overtake us in this part, but not after the top. If we reach the top, it's forbidden to overtake. Hij heeft pech gehad. Hij heeft pech, ja hoor. He cannot overtake anymore. When you reach the sign, it's prohibited. Prohibited. Whatever. Not allowed. Recht stuk mag hij langs. Punt 6. Ja, ik ga hem gewoon hier Ja, langs. lift maar wel hoor. Laat hem maar gewoon komen. Ja, komt ie. Yes. Goed zo. Ja. De volgende zit nu achter je. Die kun je op dit stukje eventueel laten gaan. En anders na de bocht. Punt 6. Tweede rechte stuk denk ik. Punt 5. Of ik ga hier wel naar rechts. Oeh, fuck.
was niet handig. Nee, maar het is gelukt. Dit is ook een snelle. Ja. Nou heb je een gaatje van 4 seconden. Dus nu kun je weer even naar voren kijken. I don't know if you saw the stream of Yadir the other day about improvements for Assetto Competizione. It was hilarious. It was really hilarious. He's also mostly pretty funny regardless. But this was hilarious. It was about improvements for Assetto Competizione. And one of those improvements, the Kunas, let the teammates, the ones who are not driving actively, let those change the pit stop, tire pressures, fuel, and not the one actively driving Kunas. Let the members in the pit lane do that. Let those guys do the pit stops. I mean, come on, pit lane. Pit stop. What the fuck? Why should a driver manage tire pressures and put in fuel and to turn on repairs on or off? What the fuck? Why? Come on. So I hope they will fix that one of these days, because it's ridiculous. Tim has now, in a few laps, he has to start thinking about what pressures he has to give me. And how much fuel he has to gonna put in for me, for my stand. I mean, come on, he's driving. I should have full access to his tire temps. I bet you the SRO, the normal Blancpain guys. Yeah, it's not Blancpain anymore, I believe. That's sad, but whatever. It's a Blancpain game. Registered game, whatever, and it's no longer Blancpain, but whatever. Kunas, throw in a Nordschleife. This is your chance. Throw in a Nordschleife, but whatever. It's still SRO. I'm pretty sure that all teams have telemetry from the tire pressures and temps. So give us that information. Give us the tire pressures and temperatures, and let us decide what to put in. Why the fuck should Tim bother? He's on Bathurst. He's trying to keep the car out of the wall. He should not be bothered. He has to do it here on the straight. He has to think about the pressures and the fuel to put in. What the fuck? That's so unrealistic. And that's called a sim. They want to be the #1 sim. Then fix that already. Niet te veel pushen, Tim. Niet te veel. Nee, komt goed. Verkeerde bordje. Oh ja, dat is mij ook nog nooit gebeurd. Oh, denk erom, er zullen straks vanzelf bordjes verdwijnen. En die komen ook nooit meer terug. Nee, inderdaad. Vooral de allerlaatste bocht. Ja, dat is een lastig. Nog een wonder dat ze er staan. "22 minutes, guys. So I'll need to do a pit stop myself in a bit. And Tim, we have to start thinking about our pit stop. My tire pressures, my fuel. Oh yeah, and meanwhile,
we are a back marker and we have to let the faster guys go. So we have to keep our eyes on the road. I hate. I do it differently. It doesn't seem very fluid like he's doing it. It's like it's overdriving or something. Nog 1 seconde naar de gast achter jou. Ja, zal ik zo langs laten hier? Nou, doe maar na de chase, denk ik. Oké. Vlak voor start finish. Punt 9. Ja, doe maar na de chase. Yes. Ja, je remt wel heel erg laat. Ja, dat was vrij laat. Ja, laat ze er nu maar langs. 2 man. Ja. Yes. Nou heb je Sam achter je op 1.2. Ja, ja. Die doet het goed, man. 6e. Jezus. Dus laat hem straks ook maar voorbij. En als je eraan toe bent, begin maar voorzichtig met je pitstop. Ja. Ik ga zo zelf even nog mijn pitstop. Is goed. So I'm gonna do my personal pit stop right now. So I'm gonna leave you for a while with Tim, and then we're back. Gonna fix the setup, and then it's my turn. If you want to chat, if you missed it, guys, I have the chat, the YouTube chat right in front of me. So you can chat, you can leave me a message, and I can respond to it. So yeah. Please try it out. Also, you can support this channel. I have a link down below in the text. You can leave us a tip for supporting me in doing this channel. But more importantly, I will use the money for repairing my own Alfa Romeo 90. 90 is Novanta in Italian, hence my name. Yeah, it's a car from 1985 and I want to restore it. It probably needs a respray, and it has some rust issues in the trunk, which I have to get addressed. And then the motor needs to be assembled again because I took it apart after a head gasket blew out. So yeah, if you want to support me and getting my car back up and running, then please guys, please, very much thanks. You can leave me a tip and it would be very much appreciated. And if you do, and I'm going to drive the car, I'm going to drive Zandvoort or Assen, whatever, you're very welcome to join me and hop on. So, who knows, the more guys sponsor the repairs, the sooner the car is back on the road. And if I go with my other Alfa Romeo GT, then you are also welcome, so no worries there. You can drive along with me in the Alfa Romeo GT. I will be visiting Zandvoort perhaps this year, otherwise next year probably, or some other trip, I don't care. If you're wanting to, you're very welcome. So yeah, I will do the pit stop now at this moment, so bear with me. This should be fine. I'll be right back, guys.
Nog 27 minuten stinttijd heb ik. Bijna 28. Misschien komen we nog wat beter uit met de pitstops dan als wij wat later gaan dan de rest. Ja, dan kunnen we gewoon onze eigen race rijden. Precies. Het begint tenminste mooi licht te worden, dus dan wordt het iets makkelijker om je rempunten te vinden. Die hele crash situatie in lap 2 is ook gereport. Ja? En daar is, voor degene die het gedaan heeft, is een penalty 30 seconden stop en go uitgekomen. Die is veroorzaakt. Oh, oké. Was dat die nummer 27 eerst, die stop and go kreeg? Nee, dit ging over auto 107. Zo, I'm back guys. Voor ons nog niks gehoord dan? Nee, ik heb apologies aangeboden en degene, team 91, die wij raakten, Ja. die heeft dat incident gereport, dus die zal ons dan wel verder met rust laten. Ja, anders hadden ze dat al gedaan. Ja, inderdaad. Ze weten hoe het reporter werkt. Ja. Oké, ik ben terug. Maar goed. Jo. Anders maar even testrijden wat voor crashes jij wil hebben. Want ik zou zeggen 1 klikje lager dan ik nu heb, maar misschien is het voor jou wel iets anders. Nee hoor, doe maar lekker. Oké, ja, ik weet niet de temperatuur inmiddels, maar dat zou denk ik heel goed zijn. Het is 26 graden. Oké, nog steeds. Zijn jouw achterbanden mooi in het groen? Ja. Niet oververhit? Nee, Oh. af en toe zie je hem heel iets lichtkleurig rechts achterin, maar... Ja, beter licht als rood. Ze moeten niet oververhitten. Nee. Dus doe maar wat jij goed acht. Moet ik nou wat oplezen? Nee, ik zal hem dan zo even oplezen waar ik hem op ingesteld heb tot nu toe. Oké. Nummer 7 zit op 2 seconden achter je. Oké. We zitten nu vlak achter de Mercedes die ook in de pitstraat stond met ons. 30 seconden Nice. goed gemaakt. Dat is Ja. blijkbaar. Ja, is dat nummertje 91 dan? Nee, dat is 404. Oh ja, die zijn ook niet zo snel. Dat is een zusterteam van team 101. Maar de Ja. 404 die had ook een stop-and-go derde gehad, toch? Of die had iets? Nee, ze stond in de pit. Ja, Zonder met ons erin. Volgens mij waren ze Marcel onder- Vis heeft een drive-thru. De nummer 28, Marcel Vis, Ja. jawel, heeft een drive-thru. Oké. Ja, die rijdt hier vlak voor nu. Misschien heeft hij verkeerd ingehaald. Want dan zou je een drive... Nee, Escape zou je een drive-thru krijgen. Hij rijdt Ja. 28ste, dus wat dat betreft. Dit is trouwens allemaal voor positie die nu voor ons zitten. Die What the fuck, je gaat Marcel inhalen. Dit is hem. En weer heeft een die schade. schade denk ik. Ja. Hij heeft een drive-thru, dus ik verwacht niet dat hij het je het al te moeilijk zou maken. Maar doe voorzichtig. Ja, ik wacht wel op downhill stuk. Of recht stuk. Marcel Vis is one of our aliens. And he's right in front of us. In the same lap. Da fuck. So he must have had a crash. And repairs. And maybe he pushed escape. If you press escape and go back to the pits, you get... Als we er al bij kunnen komen bij die Bentley. Ja, ik zou zeggen, je mag niet zijn. Nee. Hij gaat wel verdedigen. Nee, hij laat je Oh, gaan. nee. Ja, nou, Top, laat hij gaan. super Marcel. Top. Je hebt geen druk van achter. Niet? Mag ik? Nee, je kunt gewoon lekker naar voren kijken. Ja, ik doe er wel blauw van hem hoor. Die zit 0,7.
Ja, ja, sorry, ik bedoel het anders. Ik keek meer naar onze positie. Maar inderdaad, de Marrakech die moet je voorbij laten. Die zit op 0,7. Ja, ik laat hem niet. Dus bedenk even waar je dat gaat doen. 06, 05, 04, 03. Komt ie. Ja. Nou, super. Kost wel veel tijd, maar dan ben je er niet van vanaf. Ja, ja, je wil ook niet dat ze daar naar boven toe steeds in je bumper hangen. Nee, daarom. So, who's behind us? Marcel Fish. He just went into the pit for a drive-through, so he's gone, and he's still 31. So that, and de nummer 32 zit ook in de pit. Oké. De man achter jou die gaat nu net de heuvel op. Dus Oh. dat is het gat. Oké. Ja, gezien van Marcel is dan. Die rijdt 20 seconden achter ons. Marcel Fish zit meer dan 20 seconden achter jou. Ja, ja. Voor je is zo'n positie, de Porsche. Ja, en de Mercedes ook. Klopt. En daar zit, die gaat er nu net voorbij. De nummer 6 die is er net voorbij. Nou. Have fun. Yes. Guys, this is for position. Woohoo! We're fighting these guys for position. Somehow. We're racing. Woohoo! Maybe you don't like it, but I'm gonna eat a banana. I'm gonna have some food. I only had breakfast until now, so. Wait another 10 hours and it will be beer. Volgens mij zit jij nu op 55 minuten. Dus dan mag je er nog maximaal 10. Ik heb nog 18 minuten staan. Hij heeft die pit gemaakt, hè. Oh, vandaar. Ja, nog 18 Nou, minuten. 18 minuten, oké, wat jij wil. Die ga je Ja, rijden gewoon maar uit. lekker vol. Ja. Ja. Ja, hou je peut wel in check. Ja, we hebben bijgetankt bij het repareren. Wat voor pace ga jij, Tim? Nou, het zit een beetje in de 204's. Ja. Niet interessant, Arwin. Maar ik ben gewoon benieuwd. Ja, ik voel me niet zo heel comfortabel in de auto. Nee, ik 204 is prima race pace, hoor. hou maar gewoon lekker uit de muur. Dat is het belangrijkste. Maar ik ben zelf ook even wat rondjes aan het rijden, dus even kijken wat een beetje ook komt.
Ooh, exciting stuff. Ooh, he hit the wall. Yes. Come on. Side by side. Woohoo. Stay there, mate. Stay there. Yes, baby. Woe. Dat is er eentje. Hij raakte de binnenkant van de muur. Ja. Wow. Gelukkig zat ik er niet dichter achter, anders dan... Goed zo. Woehoehoe! Fucking hell! Holy crap. Zeg je dat? Ik weet niet precies wat hij deed, maar... Hij kwam fucking dichtbij. So, 29th. Only 4 places and we're back 25th. Oh my word. Maybe something is possible. It's getting brighter, guys. Het wordt licht. Jee. Ja, een stuk beter. Grappig Veel dat geel in de lucht. Ja, Het is het wel erg geel. So 18 minutes he told us just recently. So in about 15 minutes it's my time. Because we have a maximum stint time, but he entered the pits for repairs. So we the timer reset, so he could do another 65 minutes. So that's why. I have to clean my Oculus. It's not in the best of shape anymore. I use it a whole lot and it's not very solid, to be honest. The CV1, the Rift CV1 was better. I'm not really no, this one is not yeah, I'm not sure if the next VR goggles will be an Oculus as well. Nee. Je mag verdedigen, het is voor positie. Ja. Pas op als je er met z'n tweeën in duikt. Ja, hij is niet sneller op het stuk. Nee. Porsche. Oh hey, Porsche hè? Ja. Ja. Nou, dan ga dan maar naar je lijn. Woehoe. Oh, kut. Toe. Blijf daar. Ja. Woe. Oculus isn't really comfortable at the moment, and I need to race in a bit, so I'm not particularly fond of this. So guys, we have the YouTube chat live on board in the Lamborghini. So if you want to say something, leave us a message, and I will read it, respond to it. So we can yeah, have live interaction for the first time in my stream. Come on, exit, yes. Give us a tow. Come on. The Porsche is gone. We have a tow and he has a low top speed, so come on. But that Merc is not too shabby. Rem niet te laat. Nice. Hij remde vroeg. Ja, daarom. Je moet altijd oppassen als je achter iemand zit. Hey, Jason. Wacky Mars. Is that Jason Boring, Wacky Mars?
So for position, guys, we're fighting for position. Jason. We're fighting for position with with a Merc and a Porsche. We've been at it for a couple of laps now. We're right smack in the middle. Whoa! And the Porsche is trying. He's trying to push, but he lacks top end speed. But here around the top, he's faster. Obviously, it's virtually impossible to overtake. Oh man, those walls. Oh. This corner is a bitch. With this setup. Ooh, crap. Ai, shit. Hallo. Wat een mafkees. Wow, uit de muur. Yes, gas. Hij is afgeslagen. Oh, staat er. Ja. Zit niks achter je. Relax. Shit. Had hij hem er al naast gestoken lang? Of? Ik was te laat met spotten. Ik denk hij doet het niet, maar hij deed het wel. Hij deed het wel. Ja, ik moest remmen voor die Mercedes. Oh, hij voelt niet lekker. Nou, dat zal de temp zijn van het spinnen. Nee, 10 seconden schade. Ja. Nou, laat maar fixen. Maakt niet uit. Ja, laat maar gewoon lekker nog... fixen straks. Ja, we hebben 10 minuten. Ik rij nog even een rondje. Ik heb de pressures gezet op 0,1 minder dan ik meer gestart ben. Ik zal even de temp bekijken, want die gaat waarschijnlijk omhoog, hè? Ja, dus daarom is die 1 klikje. Oh, hij trilt echt als een gek. Het is niet anders. Het Nee, is het is 26 graden. Oké, nog steeds. Oké, nou dan zal het wel niet extreem hard gaan opwarmen. Ja, de zon is officieel nog niet up, dus het zou wel kunnen. Dus anders doe je nog 1/10 voor de veiligheid. Ja, voor mij mag het. Nou, als jij weet dat het goed voor je zal zijn. Als je ermee kan rijden. Nou, ze moeten niet overfritten. Nee. Oké, dan staat hij voor, links voor op 26.0. Moet ik ze even noteren? Ja, als het goed is, als je de tweede eraf haalt van hoe ik hem had, dan klopt het. Ik ga even erbij pakken, maar ik heb push to talk. Dus als ik aan het typen ben, kan ik niet talken. Nee, dat is goed, dat is goed. I'm gonna write down our pressures in our Discord. Let's find our Discord. We're now on the twisty bit, so I'll not make him for precious. So, in reality, you would expect the same. Ik heb nog wel 20 liter erin zitten, dus meer dan genoeg. En nog 9 minuten op de timer. Je mag de drukken voor mij nu wel opnoemen. Oké, 26.0, 25.5. Dat is voor. En dan 25.2, 24.7. Dat moet 2 kliks lager zijn dan waarmee ik... Nee, wacht, dat is niet goed denk ik. Jullie moeten hem even opnoemen, want ik heb hem denk ik aangepast vanaf dus 38 heb ik hem denk ik aangepast. Dus dan moeten jullie even die van mij uitrekenen, min 2. En dan zet ik hem daarop. Ja, precies. Min 2 is misschien wel volgens hoor, misschien is eentje ook al wel genoeg. Ik heb nu nog steeds niet dat ze echt... Oké, de temperaturen gaan omhoog, dus de drukken gaan omlaag. Ja. Is er nog iets te doen om die Porsche te reporten of was het meer van een racing incident en hoeven we niet te doen? Ik wist niet goed wat. Nee, die moet eigenlijk wel gereport worden. Dus moeten we nog even bedenken welke Porsche dat het was. Ja, 2 Wolters reed erin. Wolters, dat is degene waar Michiel Hutman ook dus in Nou, die dus. Wil jij kijken of je hem kunt reporten, Arwin? Nou, wat betreft hoeven we niks te reporten. Hij heeft ons gespind. Hier bovenaan. Je wint er zelf toch niks mee. Dat is bijzonder van de moeilijk.
Ja, maar goed, we kunnen even kijken wat ze doen. Als ze ons gaan reporten, dan reporten ze terug. Nou ja, wij hebben niks fout gedaan. Nee, maar ja, dat betekent nog niks aan de report. Mag Tim straks in zijn pauze rustig uit gaan zoeken of hij het wil gaan reporten? Maakt toch niks uit, we hebben geen haast natuurlijk. Ik ga de drukker zo even oplezen. Ja, doe maar. Ik zit nu op rechtstuk. Ik ga uit van jouw drukker en dan punt 2 lager. Ja, is goed. Links 26,4. Ja. Die heb ik. Even wachten hoor. Oh, er is een van de rembordjes weg nu. Ah, dat is De laatste bocht. Of de... Hoe noem je het ding? In ieder rechts geval. 25,9. Ja, die heb ik ook. Links achter 25,6. Ja. En dan is 25,1 zeker, hè? Klopt. Oké, dan klopt het allemaal. Ik heb nog 6 minuten op de klok staan. Maar echt wel flinke flatspot. Elke keer als ik aanrem, dan zit mijn stuur gewoon echt te schudden heen en weer. Ik ken het, ik had het gisteren ook. Tank helemaal vol hè? Ja, ik heb nu 115 gooi ik erbij in, maar ik heb nog steeds 15 in de tank zitten. Dus dat zal ik even bijstellen als we... Nee, maar hij kan niet voller dan vol hè? Dus. Nee, maar als ik redelijk veel overhoud nu, dan hebben we waarschijnlijk ook niet zoveel nodig. Maar ik wil nog gewoon vol tanken hoor, voor de zekerheid. Hij stopt wel als hij vol is. Ja. Ja, maar dat ideaal is 118, dus 120 daar gaan we echt niet van huilen. Nee, oké. Oh, we hebben echt wel 118 nodig, heb je berekend? Nou, dat is inderdaad een goeie. Wat is jouw verbruik? 3,8. Nou, dat scheelt ietsjes dan. Nou, dat is niet erg. Dan nemen we gewoon, ik zorg dat er 120 in zit. Ja, doe maar gewoon vol. Oké, dan gaan we nu rijden op tire set 3, als het goed is. Let op. Niks aan. Tire set 3, tweetal. Oh, ik zit op de... Oogjes op de Oh, hij baan. heeft de pitstrategie heeft hij verschoven, denk ik. Oké, shit, dan moet ik hem even... Oké, dan moet ik weer naar 26... Moet ik ze opnoemen? 26,4, 25,9, 25,6, 25,1. Ja. Dat is hem, hè? Klopt. Oké, en dan tire set 2, pitstrategie 1. Ja. Oké, dan kom ik er nu in. Nu al? Oké. Oh nee, kan nog een rondje, sorry. Wat jij wil. Hij riep het om, dus ik dacht ik moet erin, maar dat hoeft nog niet. Rijd nog een rondje, oké? Alleen als dat kan. Weet jij dat, Erwin? Kan dat? 4 minuten 20 staat er nog op te tellen. Nou, hoor, dan kun je zeker. nog een rondje. Ja, doe maar. Zolang je in de pit bent, wanneer die verloopt, is het goed. Oké. Je hoeft niet eens stil te staan nog als je ermee rijdt. So, it's my turn now. Oh, buggerbird. Dan ben je nu requested. Ik ben requested. Yes. Ja, mooi. En ik zit in game, dus dat was makkelijk. Goed. Je hebt Joris eveneens voor je. Een, ja. Die ligt voor ons, maar die zit voor je. Nou goed, dat wordt niet. Ja, die hebben allemaal al de pit gepakt, denk ik, want we rijden nu 22. Dus zometeen vallen we weer heel veel terug, denk ik. Nou, we zitten al boven onze startplek, 25, dus ik ben al heel erg positief. Ja, maar iedereen heeft al de pitstraat is wel in geweest, hè? Wij zijn laat. Ja, nu wel. Maar dat Ja. maakt niet uit toch? We rijden nu weer met z'n allen tegelijk als het goed is. Iedereen heeft één stop gehad. Ja, Ja. maar wij hebben naar Hun hebben één stap gehad en dit wordt onze tweede stap, dus Ja, precies. ik snap wel Ik wat je denk zegt. dat het klopt wel hoor, de positie. Maar oogjes op de baan, kom op. Let's not crash. Let's not crash. Let's not crash. It's kind of irrelevant what we do Oké, per lap time. box. Okido. Denk om een limiter. Denk om de limiter. Ja. Ga gewoon lekker op tijd op de limiter. Denk om die rare kronkels. Ja, zal ik voor jou de ignition aan laten staan, hè? Dat je alleen op de startknop hoeft te drukken. Alsjeblieft. Hallo. Whatever. Als het goed is, staat voor jou de limiter dan ook al aan, maar dat zullen we zien. Dus denk er daar ook even aan. Ik hou... remind mij ook gerust aan de limiter. Ja,
Rem op tijd. Gewoon relax. Wie dat bedacht heeft. Limiter. Yes, goed zo. Oké, komt ie. Perfectos. Ja, ik zie de box niet trouwens, maar... Nee, hier is die zo. Oh, ik zie hier een bordje. Ja, het witte bordje zie ik. Dat is ook alles wat ik zie. Zo! De motor staat uit, maar je hoeft hem alleen maar dan te starten. De ignition staat aan. 10 seconden schade, dus door de Porsche. Ja, 30 seconden. als jij even straks netjes aftelt. Ja, 30 seconden. We'll see guys, we'll see. 10, Oeh, 9, not a lot of 8. frames. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take it Come away. on, let's go. Ja, mooi. Denk aan de pit limiter. Ja, die staat erop. Ja, ik heb een duim bij de pit limiter. Top. Oké, dan is het goed zo. Thanks. Succes. Nou, En goed zo. Denk aan je TC en brake bias. Ja, ga even lekker chillen. Yes, even lunchen zo. Succes, Bram. Ik ga dan de server uit, want dan kan Arwin er straks in. Zal ik streamen. Goed. Here we go guys. Cold tires. Stutters, it stutters. 50 frames. Fucking hell, why? Maybe it's the chat. I haven't tested it. Have I got to do an hour driving with 50 frames? Oh my word. I'm afraid so. Fucking 40 frames. Scheisse. Why then? Crap. Well, nothing we can do about it. I could try next stint to remove the chat. $50 frames. How the hell? Oh, that screen is refreshing officially. Yellow flag in sector 3. Faster car coming up behind. Watch out. He's not allowed to overtake. Car on the left. Clear on the left. Car on the left.
Faster car coming up behind you. Hey man, Clear on the leave me left. some room. Car on the right. Clear on the right. Oh, fuck. Did not see you, sorry. I was concentrating for Anthony. He ran wide. Jody Bakker, 2 seconds behind us. I think. Tires are good. Jody Bakker, 1.4 behind us. The number 19. Crap. Faster car coming up behind. Watch out. It's not feeling very nice through there. I left him space, but he was not there. So, that's a shame. I thought he was closer. $60 frames. Fucking hell, Kunas fixed the performance. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Oh, that's for position. Faster car coming up behind. Watch out. Clear on the right. Crap, that was stupid. Did not see he was there. So, now we have a fight on our hands. Trying to re-overtake the guy. No! Ah, I told you! Told you so. Told you so. Faster car coming up behind you. Fucking. Fucking hell! Fucking ignition. Nee, Nou. 9 seconden, 8, 7, 6, 5, 4 achter je, 3 achter je, 2 achter je, 1 achter je. Volgende gat is 3 seconden. 1. Faster car is approaching. Nou ja, ik had het voorspeld. Maakt niet uit. Die achterkant is niet te vertrouwen. Hoe is je damage? Hij was al niet te vertrouwen. Kut, sorry. Godver. I knew it.
Dit is voor positie. Ja, achter je. Godverdomme. Als je te veel schade hebt, laat hem maar gewoon voorbij. Als het... Ik heb geen schade. Nee? Hij reed ervoor al als een kruiwagen. Nee, ik dacht dat je de muur nog raakte daar. Nee, ja. Godver. Fucking rear. I don't know really how to take that corner. It is not full, but you don't want to lift. Not much left then, eh? And that fucking frame rate. Wat zit er voor me? Wat is dit? Godverdomme, een backmarker, die had ik in mogen halen, nou niet meer. Fucking hell. Dit is in ieder geval een backmarker, maar dan was je denk Ja, daar ben ik net te laat achter. Verdomme, ik had hem in kunnen halen. Ja, ik moet rustig blijven kaas. Car on the right. Clear on the right. Come on, mate. Car on the right. Clear on the right. Opgeruimd. Ja, eindelijk. Jezus. God, lul. Wat een clown. Die ging niet aan de kant. Die mag je wat mij betreft rustig reporten. Ik zal hier wel even een berichtje van maken. Ja. Hij had alle ruimte. Maar hij bleef maar met zijn pootje op het gas. Yellow flag in sector 2. Losing time to the car in front in sector 2. Shut up, mate.
He's faster on the straights. Car on the left. Faster car coming up behind you. Clear on the left. Zit een sneller achter je, direct achter je. Car on the right. Clear on the right. Oh, fuck! Nog één dus. Kut. Ja. Fucking hell. Dat is de backmarker. Ah, tering jongen, wat een kneus. Nou, what the hell? Faster car is approaching. Watch out. What the hell? Nou die, ja, de tering. Fucking hell! Dat was die gespinde backmaker, die Ferrari. Nee, McLaren was het. What the hell? 38. 27, fucking hell! Oh. Fucking hell! It's not about lap times, it's about keeping rolling. We're not keeping rolling. Scheisse. Now it's totally not more about lap times because there was not one normal lap. Ah. Ja, ik rij met 55 frames. Beter? Ja. Ik rijd met 55 frames, 55, 60. Godver. Ja. Kan ik niet zoveel aan doen, ben ik bang. Nee, nou, het stottert joh, daar door die dipper heen. Fucking. Ja. Ik denk dat dat het chatscherm is voor mij. Ik moet straks toch maar dat chat uitzetten. Ja, lijkt me wel. Nummer 2 zit 4 seconden achter je. Duurt nog wel even. Nummers 3 en 4 zitten daar ook direct achter, maar ik hou je wel op de hoogte. Ja. Yellow flag in sector 3. Bankjes zijn goed. Mis die apex. Brake too late. Oh man. No, fuck.
Fucking hell. Sorry. Naar achter 2,5. Ja, ik wil flashen, maar het mag niet, hè? Wij zijn de achterblijver. Ah, hij laat me voorbij. Yes, stop. Thank you, thank you, thank you. Clear on the right. Faster car approaching. Watch out. Nou, even goed opletten, want Joris is officieel sneller dan mij. Officieel, Ja, maar ik moet hem niet voorbij laten, maar die andere wel. Ja, komt goed. Dus ik moet weten wanneer Joris is ingehaald. Er zit nog 8 achter Joris. Vast achter Joris. Goed zo. Nu laat hij ze voorbij. Gat 3 seconden. Oké. 2 man, hè? 3. 3. 2, 3 en 4. Roep straks maar hoeveel man ik voorbij moet laten. Ja, komt goed. Gewoon 3 man. Gat naar achter 2,3. Naar achter iets meer dan 1 seconde. Oké, dat ging rap omlaag dan. Ja. Ah, ja. Ja, het is de nummer 2 ook, kom op. Dat zijn die aliens. 1 seconde. Gat. Laat ze maar op de streep naast het finish langs. Faster car approaching. Watch out. Kan je ze alle 3 doen. Fuck, ik zet het natuurlijk net in de verbetering. Kutzooi. Oké, hij gaat er voorbij. Er zitten 3 man. Ja. Car on the right. Clear on the right. Oké, nog 2 man. Faster car coming up behind you. Car on the right. Volgende is nakt. Clear on the right. Faster car behind you. Daarna is weer een gat. Car on the left. Clear on the left.
Dit is voor positie. Hallo? Is voor positie 7 seconden achter je. Oh, goed zo. That was terrible. That was terrible. Gaat naar achter, blijft stabiel. 7 seconden. Oké. Bandjes zijn mooi.
Man, I have no brake markers there. That's crap. It was too early this time, but you don't want to be too late. Gaat met die gast achter me is nu 12,4 seconden. Wauw, dat is verdubbeld. Klopt. Goed bezig. Nou ja, hij had ook die snelle lui. Klopt. Oh, nog zijn alle breakmarkers weg. Klopt. Zo kut dat ze die badjes eraf gereden hebben, man. Je hebt totaal geen breakpunt daar. Gat naar achter is nummer 15. 4 seconden. Daar vlak achter zit nummer 5. Dan houden die op dood. Ja. Yes. Nice. It's getting hot in here. Yellow flag in sector 2. Gat naar achter is 2 seconden. Ik zie het. Die man die reed 202 hoog. Dus die zat Fucking hell.
behind you. Ja. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Slow car ahead. Clear on the left. Het volgende gat is 4,5 seconden. Naar nummer 14. Oh, een langzame auto. Ja. Die begrip. Nee. Faster car behind you. Oeh. Dat was een 21 auto. Ja. Porsche, hè? Ik haal hem weer in. Losing time to the car in front in sector 2. Ik hoor gechat. Oh, sorry, dan zou ik hem zachter zetten. Zo weg? Ja. Ja. Oké. What? Fuck. Ik hoor het weer. So we have chat. So if you want to leave me a message, just type something in and I will read it. Not sure if it's there the next run. Because it might be costing me frames. Gat naar achter is 2,5 naar nummer 6. Hij rijdt ongeveer 2 seconden sneller per rondje. Oké. No, fuck. Scheiße. Faster car coming up behind you. Yeah. Whoa, fuck! What the hell? Damage on the left of the car. What the hell? That was totally unnecessary. Car on the left. Hey mate, On the left. I cannot disappear. Car on the left. Dat was ook niet heel schappelijk van die Faster car Lexus. coming up behind you. Ja, die bocht. Meer of niet? Is dit het? Nog eentje. Fuck. 0,4. Zit hij ernaast? Achter. Nee, 0,4 achter je. Kan ik naar de lijn? Ja. Car on the right.
Ja, Clear nu on the naast je. right. Car on the right. Clear on the right. God, dat ging zo mooi. En in één keer doet hij komt iets geks. Volgende gat is 2 seconden. En binnen scroll. Daarna heb je even ademruimte lijkt me. Echt, normaal rijdt die gasten de snot voor de ogen. Ja, we hebben nog 10 minuten om dat te doen. Dus, of 10 uur om dat te doen. Dus wat dat betreft, komt wel goed. Nou, dat gaat met 60 frames er niet worden. Ah. Ik ben zo kut traag daar doorheen. Faster car is approaching. Ah, shut up, mate. Gat naar achter is nu 1 seconde. Ja. Oh, langzame auto. Ja, pas op. Gat naar achter 0,8. Gat naar achter 0,4. Het volgende gat is 5 seconden na een backmarker. Ik ben even naar de wc. Yo. Yellow flag in sector 1. Ben ik weer. Yo. En ook weer. Gat naar achter 3 seconden. Maar dat is een achterblijver. Klopt, maar wel sneller. Hoeveel driverstint heb je nog? 19 minuten. Oké. Bandendruk is wel oké. Ja.
fuck. Yellow flag ahead. Watch out. Oh. Netjes. Faster car coming up behind you. Arme Chris, overdwars. Was dat Chris? Ja. Oh, sneu. Maar die snelle rakker is er voorbij? Oh nee, die achterblijver. Ja, die is er ook Ja, voorbij. die achterblijven is er ook voorbij. Het gat is 3,6, iets gegroeid. Ik denk dat Chris daar nog niet zo 1, 2, 3 weg is. Ja, hij is nu pas weg. Op de streaming. Hij moest hem wel een paar keer steken. Ja, dat is doodeng. Moet je geloven dat ze dit in het echt doen, hè? Car is exiting the pits. Watch out. Die auto voor je is in principe wel sneller die net de baan op komt. Het is wel een backmarker, maar Ik zie het. het gat naar achter, 2,6. Jullie mogen straks de drukker wel even opnoemen. Temperatuur weet ik zo, is 28 graden, 2 graden omhoog. Maar hou even die backmarkers in de gaten, die looien om me heen. Ja. Godverdamme. Fuck. Dus links voor. Een momentje hoor. Hij zegt tire set 4, klopt dat? Klopt niet, toch? Rustig. Nee, dat We klopt komen niet. zo op je terug, Klaas. Kom zo op terug. Ik heb nu pitstrategie 2 gepakt. Yellow flag in sector 2. There's a slow car up ahead. Yellow flag ahead. Be careful.
Woe! The car is exiting the pits, watch out. 0,1 achter je. Dat jammer door, denk ik. Daarachter zit voor positie iemand. 1 seconde. Hij zit een flesje. Rot op. Nee, diegene direct achter je. Ja, nou ja. Laat hem er maar gewoon voorbij als die sneller is. Ja. Car on the left. Faster car is approaching, watch out. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Direct achter je zit nog die backmarker, 0,5. En daar weer een halve seconde achter zit de nummer 5. Ja, ik zie het. Nog 11 minuten. Oké. Ja, we kunnen je pressures geven, maar aangezien je nou diegene achter je hebt, wacht even, oké? Faster car coming up behind you. Car on the left. Clear on the left. Volgende is voor 3 seconden voor positie. Wil je tire pressures? Ja, laten we volgende even doen. Ik heb pitstrategie 2. Dat zijn Ja, nieuwe Tire set banden. 3. Tire set 3. Ja, dat klopt, dat klopt. Als je nu alles, zeg maar, eerst 2 kliks omhoog zet, met het bovenste blokje. 26,4? Oh, dat andere ding. Ja. Dus als je die 2 terugzet en dan Ja, alles... wacht. Nee, doe maar eens staan. We hebben nog genoeg tijd. Is dat die backmaker voor me nu, die Benz? Ja. Vecht maar niet te veel. Nee, laat het maar gaan. Dat maakt allemaal niet uit. Stint is ending soon, keep your head down. Ik kreeg net die stint time warning. Ja, het komt goed. Wil je dat we de tire pressures gewoon noemen in nummers? Ja, doe maar. Ja. Zet ze eerst maar 2 kliks omhoog nu. Nee, Alles. Nee, zeg lees hem gewoon maar de op. nummers. Zeg Ja, maar. kan ook. Dat is 6,4. Ja, Dan gaan we naar 25,9. ja. 25,5. En die andere wordt doen we straks. $25,5. Ja. Oké, en dan komt zo die andere.
Ja? 25-0. 26-4. Ja. Klopt. 25-9. 25-5. 25-0. Ja, Thijs zet 3. Maar dat klopt als het goed is. Suspensie en dergelijke staat aan. De tijd is 42 seconden. Hallo? Talking. Nog 8 minuten heeft hij. Hallo? Talking. Oh, fucking. De pit time is 42 seconden. Ja, dat is goed. Ja. Kunos, please fix this shit. Why the fuck do I have to do that? There are 2 guys in the pit, eating out of their nose. I'm trying my best to stay out of the wall, doing somewhat decent lap times, and I have to fucking hell think about tire pressures and fuel and whatnot. Oké, dus gewoon volle tank. Ja, gaat naar achter is 1 seconde voor positie. En volle tank. Ja. Zeg maar wanneer je gaat. Pit in. Focus nog maar even. Ah, fucking wiper. Mag nog 6 minuten. Is goed. Doe ik nog goed qua brandstof dan voor die 6 minuten? Hallo, ik moet jou nog requesten. Oh. There's a car leaving the pit lane. Watch out. Fucking wipers. Best wel een dingetje, hè? Ja. Yes. Geen achter ons zit ook te drukken. Ik heb geen idee wat er achter me zit. Ik was met die kutterige setup bezig. Maakt niet uit voor positie, maar doe maar wat je moet doen. Voor positie? Ja. Fuck. With 23rd, guys. 24 is behind me. 2 laps and then Arwin can go. Plek 3 krijgt stop and go. 30. Oké. Nog eens? Plek 3 krijgt stop and go 30. En die Wie? loopt die helemaal terug. Positie 3. De nummer 3 op de baan. Ja. Wat naap. Ja, en die 31 voor me die heeft een drive-through somehow. Oh ja. Dan Denk achter dat is nu het 2. Ik doe nog 1 rondje hierna. Ja. Your stint is ending. Box this lap. Hij zegt box this lap. Waarom heb ik dan nog 8 minuten onder in beeld en waarom fucking... Akelige kut klote viool. Hij zegt 4,5 minuut. Hij zegt dat ik binnen moet komen. Nee, hoeft niet. Ga maar door. Dat had ik ook. Nee, laat maar. Hij zit nu al in de pit. Ik heb 2 keer een warning gehad dat ik binnen moest komen. Dus ik heb geen idee waar die gast mee bezig is. Ja, maakt niet hij is uit. vrij agressief qua bericht, dat ding. Ja. Fucking Denk hell, aan idiot. Het limiter? Ja. Nou ja, dus kom ik binnen. Nee, prima joh. Ik zit klaar hoor. Nee, maar ik snap het niet. Hij zei box this lap. Ja, dat had ik kijk, ook. Hij is vrij agressief, dat ding, qua alles. Maar maakt niet uit. Echt, Kunos moet die troepers aanpassen. Het is of deze ronde of volgende ronde, maar... Ah! Nou ja, anyway. 23ste. Oh. Ondanks de shit in het begin. Net als jou, Tim. Ik had ook allemaal shit in het begin. Arwin, jij niet. Hm. Jij gaat gewoon lekker rammen.
Ja, doe je ding. Maar niet in de muur. Hoe lang nog? Goeie vraag. Geen idee. Bereik die tijd. Ik zie geen tijd. Staat in beeld. Nee. Bovenin. Ja, ik denk dat mijn chat daar zit. Ja. Nu. Ja. Sorry, ik denk dat mijn chat daar zat. Maakt niet uit. Ik snap het niet. Is gelukt. Ja, klopt. Daar zit mijn chat. Kut. Staat hij toch net iets te laag. Nou, succes Arwin. Denk aan TC, ABS en brake bias. De limiter eraf. Ja, dus ik denk wat mijn knopje daar ook weer voor was. Achter je is voor positie. Oké. 1,5 seconden achter je. Depoop. Oeh, bovenop de bult staat er iemand bijna stil. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Waarschijnlijk heeft hij te weinig benzine. Rijd langzaam, P13. Ja, is goed. Oké, lijkt alweer goed te gaan. Ja, alles rijdt. So we're 4 laps down, guys. We are 24th, 16 seconds behind Jos Snyder. I believe it's Jos. Behind us on point 3 is Dennis Pope. I believe it's Dennis. We just exited the pit, so the tires are a bit cold. Arwin has to find his rhythm very soon now. With Dennis Pope breathing down his neck. But we're still in front. Zo. Hey, Sword and Keyboard. Hi, mate. Nice of you to join. Yeah, I do like the chat there. It's a crap. The frame rate is that bad. Because at the moment the frame rate is 75. It's just fine. Only when I'm driving it drops. Yeah, 78, 90, 80. So now the frame rate is just fine. But once I start driving it drops. So I'm not sure what to do with the chat. I know now the timer is also behind it, so that's difficult. So... Zal ik in de server blijven of zal ik eruit gaan? Mij moet even. Tim, zit jij erin of niet? Oh, sorry, ik had mezelf gemute. Maakt mij niet uit. Als ik straks ga rijden, als ik er dan maar in kan. Ja. So what's the time? It's almost quality time for the Formula 1, so I guess I'm gonna watch that. I believe that's 3 o'clock. It's now 14:30. Oh, we have traffic in front of us, guys. What's this? What's this? Koen Skepter in front of us. Let's see how Arwin drives. I'm very curious how he copes. He was faster. He was the fastest of us. I did do a 2.4, 2.45. But mostly I was like 2.6, 2.5. So Koen in front of him. Then spoke 2.8, so it looks like Arwin is faster. Nice. He's faster than Koen, what the fuck? Ah! Why can't I drive that freaking car? Je bent snel, man. Je loopt in op Koen.
watching the chat if something. Zit daar iemand in de muur? Als het van mail is, pas op. Oké. Het downhill stuk nu. Ik denk dat je hem op het rechte stuk tegen gaat komen. Ja, er zit 14 seconden voor. Dat zie ik. Ja, dan loopt de stream wel heel ver achter. Ja, dat scheelt echt wel 30 seconden of misschien wel meer. Klopt. De nummer 11 auto is langzaam voor je. Hij gaat nu de chase in. Ja, die witte auto waarschijnlijk. Ja, die gaat linksaf. Dat was een 255. Nou, ik ga even ertussenuit, jongens. Is goed. Zien we je zo wel weer. Yes. Succes, Arwin. Ik mute mijn microfoon steeds, want dan kan ik even de stream aanzetten. I'm gonna put up Dus als je me nodig hebt, Ik hoop ik geen. SRHI stream. Oké, helemaal goed. Let me see if I Succes. can fix that for you. Where is that? Oh, I had it for you. Yes, there it is. I'm gonna exit the game. Pretty scary, but we're gonna do it anyway. Hick. Everyone now is flying into the wall. Hope not. Kunas, please fix that freaking stutters. It's a multiplayer online massive racing game thingy. Fix the stutters. That's highest priority above anything else. I'm gonna put the chat a little bit higher in Oculus. So yeah, a little bit higher. I can lower the video settings a little bit. I don't have the lowest of lowest settings, so I could drop it a little bit lower. Maybe that's a good idea. Lowest load. Apply arc. So I hope that's fine. We'll see the next round. Go away. Come on. Dude lang. Do I want to watch what my rating is? Disconnected, the frick? No. What? Oh my word, no. We are disconnected. Why are we disconnected? Connecting, yes. Yes, there. What the hell? Kunos, come on. Oh, now that's working too as well. So, got a scare there. The servers were down this morning when we were about to enter the server. Kunos has free to play this weekend for Assetto Competizione. Great idea. Not so much. A few mistakes may be creeping in for the team. Let's see if Mike Let me see. can Let me now fix it.
and Window. keep clean run to the Where's my next controller? stop. There's my controller. I'm sure they just really want to get the separation in a little bit. Want to get some punches of yellow in this scoreboard. You can see obviously should up at be the front. about we it. have, Rob Spence. That Don't is you like it? How you now, can? and then a couple of places down here, 9th and then 13 was. That's Hulleman, the streaming app I'm Robin using. So Look lots at of that Robin. effect. Some would say Robin is So, racing. Robin is racing, yes. That's it. Very So I'm gonna good. switch to How single long screen now, have you been, working and you on can that watch one? the I actually stream. had the idea just as. And I'm as I gonna was have a little seeing break. It was, So let me switch over. Good Where's stuff, my good mouse? improvisation there. So, There's my mouse. anyway, back on See you screen, later, Mike guys. Raffaellosa Thanks for watching. kicking on hard. He's trying to pass one of the Aston Martins. That's the car that's a lap down. Or multiple laps Lekker bezig, down, Arwin. getting Mooie through tijden, cleanly volgens mij. because The blue flags waved trackside by the marshals. Zit een beetje vast achter de Taking the koer. position. Ja, die wil je er And natuurlijk niet look graag langs laden. At what that's Nee, maar done, op de rechte because stuk is die he's Mercedes not gewoon veel too far sneller. away from going Ja, too precies, far away ja. from going a En een lap paar down bochten waar ik echt to race sneller ben dan leader. hem, maar hij Reece komt er niet Spence voorbij. Rob in the Odyssey race. Ja, wie number weet maakt hij 15 uiteindelijk een fout. Ferrari, who Dat zult zien. continues als hij really blijft to zitten is be ook the prima. man on a mission. The gap to Zimmerman now Ja, oké. Als je hem kan 30.1 volgen is het ook goed. seconds through the last timing beacon. This Hij Ferrari rijdt is P7 looking in dus. fine form. We saw it was quick early on. Ik het in We ieder saw geval dat the je mooi hands of tempo hebt. Daniel Georges, despite that instant on the first lap, just running through the gravel up at McPhillamy Park, that this car looked quick, and it seems once he was able to get past the number 16, 610 racing Mercedes, which now has Robin Reuter at the wheel, this 15 car has just been rapid, hasn't it, Nicholas? Yeah, let's actually bring up the timetables here in just 1 second as well. I think we currently we are still in the replay screen for some reason, so unfortunately I'm gonna have to annoy you with a little animation here. And I think that's right or no. Let's have a look at that. That was the data from the last lap. A little bit of a graphic. I'll have to put this up and in again. Let me just quickly get this fixed so that we get the timing screen as well. Sick. Ja, No dat is echt niet problem. normaal. So look, we see Reece Fucking Spence good. Rob flying up the hill through this fantastic. Dat hebben die Porsches sector dus nog erger. across Daar the rijden top wij of the zelfs nog mountain erger. at Bathurst, and there we go. A look at begint the er pas weer timing screens. naartoe. Actually losing time in the. Hey, hier staan de bordjes er nou weer. Ja, bij mij wel, ja. Dat is bijzonder. Really, to Ja, ik weet Simon daar de Zimmerman, reference point but ook zonder die we bordjes. say significant Waar in kijk je terms naar? of that one lap as kraan he comes links. up on the back of the Oh, oké. the 101 Goed om te weten. Porsche. Als hij But bij mij in mijn it's a 2-minute lap. linker scherm and komt, he's got of in 30 mijn seconds. linker 30 raam seconds komt, dan of the moet gap ik... is it's just scary, Ja, really, oké. if in the other car. Ja, mooi. Because not Voorbij. only Die can gebruik you ik in ieder geval. not make a Ja, mistake oké. at all, you also have to continue pushing if you Ja. really want to bring the Koenetje gap voorbij. together. Because there's just no reason Lekker. why Rice Spence Kijk of we number een P6 15 kunnen rijden. wouldn't just continue cruising at flying wel lekker altitude, bezig. really, in terms of the speed Zeker, that Nog he's zeker. doing at steeds the moment. nog. And Ondanks the dat pace has been geklim van consistent, hasn't it? That's Okay. what's really been the How's it weapon for this car in the last hour and a half, isn't it? Is these guys have been lapping, like you say, in the 202s every now and then, but consistently in the low 203s. In fact, on the previous lap, Zimmerman dipped down at 202.9, so that Bentley still has plenty of pace in hand, and so they're just kind of exchanging lap times. But look, they're massive, isn't it? As Spence Rob goes on to the mountain straight and he's climbing up the hill towards Quarry, Simon Zimmerman's only in the final corner. That's just a massive impact, isn't it, on the driver when you can't even see the competition, the car you're trying to chase down. Up in the mountain, talking a little bit about competition, Racing Dudes Motorsport PP was doing very well, but put it into the wall a little bit there. Volgende very 3 auto's voor exciting positie moment zijn there for allemaal Joe Bentleys. Snyder. Looks like the car isn't too scathed, but once again, Eentje zit je al aardig it's, naar Bentley. Ik it's denk quite dat a je die al rough kan one zien op de there. weg. But that Oh, sort ja. of mistake can obviously Nee, happen up achter. at the front as well. Ja, That die would heeft 208 gereden de significantly laatste ronde. reduce the Ja, ik gap ga and echt harder also dan die mensen. shred the Ja. tires that are still only Komt now goed. warming up to the very hot temperatures we'll be approaching during the day here. It's crazy to think we're only at 7:30 local time. We've still got 9.5 hours to go, and the track temperature is closing up towards Laten that we hier maar wel een 30 beetje degree focussen. mark. Het is It's wel currently nodig at op deze baan. 28, and that's Ja, is already goed. going to be placing enough strain on the tyres as is. And once the sun gets up to its top spot by around noon, the track will be
baking, and these cars will really be running a different circuit than they started the race off, obviously under the cover of darkness. But it looks like in the shed once again, we could potentially have a word with Stefan. It looks like his microphone has managed to sort things out. So let's see if we can grab a quick word with Stefan. Ik ondertussen wel even wat anders speel erbij. Let's just do Laat so, ik jou shall Okay. we? Yes. So, So- up in the broadcast booth, go right on ahead, Tim. Yes, so Stefan, driver of the number 101 garage, hashtag RIP101A team. I mean, Stefan, we saw your car involved in incident. We saw you limping the car back to pit lane. How has your first 2.5 hours of this race been? Well, it's been kind of like a Jekyll and Hyde double stint, to be fair. First stint was actually pretty awesome. I think we had 0.6 seconds worth of damage, which is probably a record around here for one stint. But yeah, the second one, I had a little tap on the wall, a little kiss, and yeah, just swearing all the way back to the pits, to be honest. And yeah, classic RIP 101, to be fair. Well, we saw you defining a new kind of rally course around the outside of the chase at the bottom and the final sector at Bathurst, trying to stay as far off the track as possible. Had your car picked up some sort of steering damage? It looked very difficult to drive. It's smash fuck the Skunderstein, I would say. I had a very major lefty steer, so I just tried to dance it around the wall, to be fair, because every time I tried to go on the tarmac, it will just spin around. So better to be not ruining everybody's race, just our own. Yeah, absolutely, and sorry to see your race unravel, but you know, the team are pushing on. You know, we've seen it from other teams as well. Incidents in this opening quarter of the race, but he's still out there on track, still giving it everything. What's the plan for the team now? Is it just to lap as cleanly as possible and hope that others have mistakes? Well, we don't hope for mistakes for others, of course, because we are really good guys. But that might be our opportunity to climb the field. I mean, right now we have a rookie in the car, so we might see a slower kind of a pace, but as long as he keeps it clean, then we're happy with that. We're also good friends in real life, so if you don't, then you'll get slapped. Good stuff, Stefan. Well, thank you very much for joining us in the commentary booth. Any rough idea when you'll next be back in the car? Well, I just had a double one. I know Oliver will be in the car for a double as well, so I have a few hours as engineer now, and some coffee. Yes. Any lunch as well? And we've had food conversations with my previous commentator David Christie, saying he was going to have some crosses of donuts. We see all contact there. Sorry, this is the number 911 team, Hot Air Balloon Motorsport Porsche, having contact with one of the Bentleys. I believe that's the 107 car on the exit. In fact, looking to the inside and kicking up one of the boards, that was another Bentley as well. So it's all kicking off further down the order. As they go in towards the chase, could have been a very difficult incident. They were 3 wide at one point, Porsche in the middle of 2 Bentleys. Wouldn't like to be sandwiched between 2 of those massive Continental GT3s, but Bjorn Renard are managing to get away lightly there, the driver in P4. But yeah, Stefan, congratulations on getting the car back. Your race is still alive and you'll be back in the car soon, and look forward to seeing you back out on track. Thank you very much for joining us. It's a good stream, guys. Thank you very much, Stefan. What a moment that was for Bjorn Renard there, getting himself stuck in the middle where the 107 was the car that he had a little bit of contact with. Super easy to overjudge yourself on the exit there for where basically the main straight that's happening then. And once you get to that outside, the car just bounces back once you touch the wall there. So very easy to get yourself involved in some sort of incident. Yeah, good driving from those to basically stop there from being an incident. I was surprised at how quickly that all-black Bentley, the car just in front of Bjorn at the moment, how he just steamed into that instant there and managed to take avoiding action. It was very close indeed. So cars getting away lightly. We haven't seen that really. We've seen a lot of cars involved with some incidents, especially over the top of the mountain.
one of those cars being that 169 RNE ACC car we saw spun just after I'd come back from my break. He's Ruben Hullerman in the 169, down in 13th place, so still running, which is good to see. The 911 though looking for a way past traffic. Here is that car, Robin, That's good. kicking on, attempting to make back the lost ground in that incident. The Ferraris are looking quick, aren't they, Nicholas, here at the moment? We have seen some Ferraris, challenging at the front. We've obviously, our race leader is a Ferrari, but could we expect to see these cars change, as the conditions change throughout the stint? Because there's no perfect car, is there? Surprisingly so, it's one of the most balanced tracks. I feel like obviously straight line speed will benefit you once you're past the qualifying phase. The only car that is going to have a slight weight advantage, I think, is going to be the Porsche as well as the Bentley, because it is, despite the large size, quite light in itself. As we're seeing a drive-through being applied for one of the Astons. Those would be benefiting a lot if there was any weather changes, but chances are it's just going to be sun all day long. So I would say, in terms of preferred cars, I think the Ferrari just drives fantastic here. The Audi does too, and would say that the Aston, AMG, Lamborghini, they got a good feel to themselves in general. But yeah, if I were to be asked, I'd probably go for one of those, Ferrari, Porsche, or the Audi. As we're seeing on screen at the moment, Tim Schafer in the Wii Sports 187 Aston Martin picking up a drive-through penalty. Stewart's decision. Drive-through penalty for car number 187 for causing a collision without waiting. So they're up to 6th place on the road, but they will need to make their way through pit lane and serve that penalty. That's surely going to drop them a few positions down the order. They've got 3 seconds at the moment over the number 69 Mercedes with Cohen Scepter on board at the moment, and then a further 12 seconds back to the number 42, our erstwhile race leading DGTL Motorsport Lexus. So there is some positions to be lost there for Schafer. It's on screen at the moment. Dennis Kroll getting stuck in this battle with another Lexus. Bas van Mellis recovering that Mode 11 car. Behind though, they've got a little bit of a gap actually back to Patrick Vance. So they do have a gap to enjoy, about 6 or 7 seconds. No, 7.7 seconds. I think we just barely missed the pinchback as well, coming under quite some heavy pressure there. At some point in time, they actually had the positions change, I think, on the straight. So I think if I want to bring back a replay, because definitely Björn Renner must have had a moment. Because he lost about 4 seconds on that lap and was at some point ahead of Pinchback, lost that position though. Yeah, it looks like there has been an incident at some point for the 911 car. Team Hot Air Balloon Motorsport not having the easiest time in this, only the 3rd hour of the race. Pinchbeck though up to 4th place in the number 22 SimSport racing car, and what a recovery drive. That car was down outside the top 20 after the first half an hour of racing, even less than that. It seemed in the first few laps there was an instance. We see Renard going wide again through the cutting, almost taking a NASCAR highline style there. That's not the line you want to take. And Bjorn clearly struggling, losing time to Pinchbeck. Fortunately, the next car behind, there's a little bit of a gap back to the next car on track, which according to the timing screens is that 187 Aston Martin. So Renard, he's got Chase quickly here. So Tim Schafer, after the drive-through, drops back just ahead of this AMG and finds himself in 9th place in the Wii Sports. So definitely dropping back a couple of positions, but not as much as he could have. So chances are he'll try to make a comeback happen here. A bit further up ahead. Oh, I think I just barely missed him spinning there. Let me try and find. Just a bit of a moment then. Sorry to jump back and forth so quickly in succession. I just thought that it was maybe an incident. I was rubbing my broadcast hands if I found the incident I was missing. Just on the different cars. Bas van Mellis into the wall once again.
What a shame. That's another incident up atop the mountain here at Mount Panorama. That Mode 11 Racing Lexus has been to pit lane already with significant damage. And Bass sustaining another hit to the wall there, dropping him behind Dennis Kroll, I believe. The other Lexus getting through. And that was another incident for this driver in this stint. So it's a shame to see. But this is just, I suppose, Nicholas, this just pays emphasis to how difficult this Bathurst circuit is, because these drivers would have been practicing plenty of laps and hours and getting up to speed with the car and the setup, etc. But we're still seeing mistakes. Oh, certainly so. I'm sure they're absolutely dialed in, but that's just the sort of, well, it's not really a stage fright, but considering how we are doing live commentary and watching their hands do all that, it's just you're trying to perform, and sometimes if it's such a difficult track as it is, it's just hardly possible not to make any sort of mistakes. And once that first mistake is made, there's two types of drivers. There are those that just refocus and think, oh, this relieves the pressure on me, and others that beat themselves up a little bit too much on their mistakes, so the pressure actually builds up from that, trying to continue to perform until eventually they break. Well, the one saving grace for that car is this livery, because that is something quite special, isn't it? The zebra pattern, if you like, definitely stands out amongst the crowd. Beautiful, Baz, yeah. It's brilliant, isn't it? And Baz, unfortunately, though, is standing out for the crowd, and the fact that he's made a couple of mistakes and the cameras have caught that, so we will be watching back the race, I'm sure, and be seeing those incidents, or chances are he'll avoid heading on YouTube and finding this stream post-race to not see himself dropping it. That is a shame to see a couple of incidents for the Mode 11 Racing Lexus, but God, it just seems to keep getting quicker and quicker, David, and sorry, Nicholas, running well. Is this Odyssey Racing Ferrari? It just looks on rails. Yeah, we talked about not dropping something and not dropping the pace at all here. Up at the front is the number 15 Ferrari, 203.0, being the fastest lap of this stint for him personally. So I would have to say, and I would go as far as to say that he's absolutely in the mode. If anybody touches him in real life right now, he's going to jump off this chair. He's going to be absolutely spooked out just how focused he is on the car and getting the lap times in that he does. Oh, in the zone, isn't it? It's brilliant when race drivers are in the zone. It's brilliant when you're a sim racer, isn't it? And you're in that zone and just working away and everything seems to be going your way. I'm not very used to it myself, but it certainly looks like it's something that this track just brings out. It either takes you out of the zone completely, or you're going to be absolutely in the groove. In the groove here as well, or rather in the slipstream of Johansson, is Micah Brunoa in the Team Abbey Racing. Was dropping back a little bit due to the earlier pit stop, the unscheduled. I would almost assume the 3-1 now, trying to claw its way back up the field here. And next car ahead is going to be the Lexus, and it might provoke a little bit of an unfortunate memory to them, because being stuck behind a Lexus has been the theme for the past 3 hours, really. Well, as we see, he's kicking on after that mistake and unscheduled pit stop. And sorry, spit my words out. I suppose it shows how up and down these races have been already, because we're 2 hours and 42 minutes into this event, and the 42 was leading for the majority of those opening 2 hours and was locked in battle with the number 8. And this 3-2-1 car we saw climbed the order and looked to be knocking on the door of the top 5, and actually was running 3rd place at the end of the previous round of pit stops. So you see how the races are yo-yoing, aren't they, to some effect? And one of those cars really is that number 22 SimSport Racing Aston Martin, 4th place, and quite convincingly as well, with 3.3 seconds back to Bjorn Renard. That 22 car is climbing the order and looking very strong doing so. Chris Pinchbeck at the helm at the moment. This number 22 car, obviously blessed by the presence of Kyalami 8-hour race winner Regan Mitchell, who jumps across from the SimSport Solutions car to a combined effort here. But Regan didn't have the easiest of stints, did he, Nicholas, early on? We saw the incident he was involved with Mark Neutlings in another SimSport Racing badged Mercedes.
And now, though, it seems like they've just managed to get things settled down and really push on through the next 2 stints. Fantastic to see that after the slightly unfortunate race start for them, they've been able to regroup and refocus. And obviously, we're trying to keep track of the position changes in the background. There's some definite winners of the 2nd and 3rd stints here, as well as a couple of drivers making too many mistakes, albeit driving very cleanly so far. I have not caught too many incidents as I almost broadcast cursed myself there. Chris Finchback ran into the back of Pike, the 937 Honda. That was the car spinning around there, trying to follow Janse for the fight in P19 there. A little too closely as he drops back into 21st. Well, it looks like, did Pinchbeck avoid any damage? I think he did get through cleanly. So race preservation at its finest from the drive of the number 22 Aston Martin. Car currently in 4th, lives to fight another day, but that's certainly another Code Brown moment for another driver over the top of the mountain. A great heads-up driving from Pinchbeck to be able to react so quickly, as we see on screen at the moment. Another car that's been a bit up and down, hasn't it, Nicholas? This number 23. It's so much action. Alan Barella is off the track as well. We have Nicholas Egger, who made a mistake. Looks like Baton got the hood opened a little bit, like a can of tuna, really, but you don't want to peek to the inside because there's a hot engine there. It's so much happening on the track. My mind is melting how beautiful a race we got on the hands here. It's incredible, isn't it? And on screen at the moment, Bertalan Horvath at the wheel of the Cup Team Future Esports 333 Aston Martin, another car that's been up and down the order. He's at the wheel now and has been for the last 59.5 minutes, 28 lap stint is what he's been working away at. I wouldn't be surprised to see the pit stop windows start to open shortly. Drivers are limited to 65 minutes maximum per stint, so would be surprised to see this one coming to an end within the next 2 or 3 laps. He's up over the top of the hill now, down into Skyline, challenged by that number 16 car behind, the Mercedes of Robin Reuter. We've seen that car enjoying plenty of action so far, the 610 Motorsports machine. These guys battling for the last position inside the top 10, so 10th place up for grabs and more points that come with it. Now let's see what they can do on the straight, because while the Aston's engine is strong, right on behind him, that AMG is an absolute powerhouse of a unit. Let's see if he can maybe get it side by side. We've seen a couple of overtakes like this already, and look how he's already closing the gap completely there, now into the braking zone. He's not going to go for a lunge this time, but just look how the gap is basically 1/10 in between the two cars here. I'm sure that there's going to be a change in position eventually, albeit hopefully in a clean swing. Well, both of these Kan ik me voorstellen. Hij heeft nog een mooi tempo hoor. Zit in 204 geloof ik. Some sort of crossover with the Aston Martin engine. I believe prima. it could even be a Mercedes wel to its genetics. So 2 cars Ja, dat is powered ook by goed. virtually the same engine going hammer and tongs We at hebben each nog lang other genoeg, around dus. this Bathurst Ziet er best circuit. ook, It looks like 19 they're fairly rijdt. well matched in a straight Ja, ik weet line. niet wat er gebeurd is. If anything, Ik kan ze zo wel eens gaan Horvath was able vragen. to just stretch his legs towards the end of the straight and keep that Ik denk Mercedes dat at ze weer bay. weghalen. Reuter looking to the inside on the run up the hill into quarry Ja, turn, dan, and he's got succes the nog. job done. That yellow Mercedes now is through and up to 10th place in the corner where we saw the 333 car spun round. He's managed to, again, loses a position. So another corner really that's the same corner telling a different story for the number 333 car, losing a position ultimately once again. Horvath now dropping back to 11th place. And Nicholas, we've seen this where battles happen and a car gets through. The next couple of corners, the next sector, the next lap really are crucial. Get your head down, get back on your line, because you can get rattled, can't you, and just find yourself losing time as Reuter comes up on traffic. Yeah, it's a very tough moment if you're just being overtaken, and that also seemed on in terms of the pace. So you can't really let that get to you. You gotta get the head down, as you said, and just try to refocus. Know that it's not just about this stint, not just about this single lap that you're driving. You want to give it your all,
but you have to understand there's always going to be someone around you that might be in a quicker state at the moment, but that can change from lap to lap, most certainly. Well, behind, they have got the blue Lamborghini who's just getting past the rather unhappy-looking Audi there. That is the number 74 Dark Sky Racing car of Joan Planas. Third place, so this is a car that we've seen really make best use of that early pit stop. As Got an early pit stop there here once again. Seeing the Assetto to the pit line right away, so it looks like that sort of drop to 11th place got Horvath motivated to use the opportunity, jump to the pit lane and potentially hand over the car to one of his teammates. Not trying to hand over the position here though, after really catching quite significantly. Patrick Wunst has been closing up to what is now P15 only for the Malice after some incidents and contacts with the Wild. So the Pulse Motorsport right now chasing. So this is Battle of the Admins then. Two of our SRHI racing admins are going to be going at it. Patrick Wunst and Bas Van Melis. There is definitely bragging rights up for grabs here in this little exchange between the two of them. The Lexus in front, the white and black car is Van Melis, and then behind another Lexus is Patrick Wunst, who's going to the inside as they go over the crest at Conrad and into the right-hander at the chase. They're side by side. Wunst on the inside, which becomes the outside through the left-hander, but no, he's got the job done on the brakes and nice and cleanly as well. So the 777 car goes up to 15th place. Definitely a really clean move there, wasn't it, from Patrick? And like we say, bragging rights indeed. He's not gonna let Baz forget that one. Yeah, bragging rights and just a textbook overtake. Really, there was nothing that he could have done at all, and it was executed just as cleanly as I would have expected from the admin team. So wonderful to see that. Couple of yellow flags. Bring up the track map and see where that lies. It's the 720 as well as the 937 cars here. Nothing up at the front of the pack, most fortunately for them. So we're gonna close this back on down because it's really the easiest way for me to see what's who's off the track. And, so also just noticed that the number 321, the Team Abbey Racing Ferrari, Mike Abramhosa getting a penalty, plus 15-second time penalty for an unsafe rejoin decided by the steward. So I wonder if he was a bit too aggressive in returning to the racing track after he was in pit lane. So it's clearly been an investigation into that one. And the 321 car, it wasn't already difficult this stint with having to head to pit lane to fix some damage. Now that car is going to have to come back down pit lane and serve 15 seconds at a stop, or they can carry that 15 seconds, I'm sure, to the end of the race. So let's see what the team elects to do. But I think the more interesting version would be just not to serve the penalty and leave that as a rumor for other cars to get out of the way. He's not afraid of pushing you away. he's gonna go for the rejoin when he pleases. So just getting that bit of attitude out there if he doesn't serve the penalty. No, I'm sure that Mike and the Team Abbey Racing 321 will decide on that collectively. In the background, however, we are seeing one very purple Ferrari. Indeed, that's the race leader. I was just going to say, actually, that Mike in the 321, he's the last car on the lead lap. So just shows you how quickly fortunes can change here at Bathurst. That car challenging for the top 5, now set to go a lap down to our race leader. Reece Spence Rob in the number 15, obviously racing. This has been a textbook stint for the driver. He's extended the lead as well to Zimmerman. Now 33 seconds his advantage. Plenty of time to be played with there, the Odyssey Racing team. But 33 seconds now with just over 9 hours to go could mean absolutely nothing come the checkered flag, but it's still important in the here and now, especially when you're making pit stop decisions and your decisions on traffic as well, to just know you've got that buffer to play with. Yeah, talking about that, it's something very interesting that the drivers, when it's your first time racing an endurance race, as we heard earlier, sorry, hold on, let me
get the car number right on that. That was the 101 of Nicholas Elgard, who's currently piloting that. They have some drivers in there as well. This is going to be one of their first, if not their first, endurance event. And not only the track is difficult, but also managing these sort of gaps, really trying to put another layer on this sort of racing. Indeed, and we were discussing it earlier. You know, it's great having you know, an alien driver in the squad, someone who can pull out outrageously fast times lap after lap. But if you don't have 3 of those, I mean, it's a rarity to get 3 of them. You need 3 drivers who are going to be able to race well and consistently. You're almost just only as strong as your slowest driver, aren't you, Nicholas? And you need that driver to be comfortable in the car and able to lap cleanly, because then it's up to you, you know, as the quicker guy, to go out there and pull the times out. Yeah, and it's something that really comes into the dynamic. Say you're trying to found a team, you're trying to get into endurance racing yourself, and you have a couple of options available. Probably you could be going around in some public lobbies, you could be going to some friends, perhaps, if you know real life lads who are also driving ACC, but you could also try to really go for some esports level drivers. So if you had the opportunity, what would be your ideal team composition? Oh, for me, I mean, I quite like the mix. Like, I like the, you know, a group of people who are just committed to getting a good result. You know, and it doesn't matter if you're one of the slower guys, because you always find yourself in a fight, really, at the end of the day, don't you? You could be having the best race of your life and fighting for 20th position and enjoy it more than fighting for a podium, if you know what I mean. Although maybe that's maybe I haven't got quite the same sim racing tenacity as some of these guys, because everyone wants to be a winner, and me fighting for 20th position and being happy about it is probably testament to my pace. Yeah, has to do with it, just like the terms of ambitions. But I do really like the approach you were talking about, trying to go for what you can do in that moment, trying to push for what you can. And even if that doesn't mean it's the front of the spot, you always have to put that in relation. There's probably going to be someone out there who's even quicker than you anyway, no matter where you are on the time standing. So I think that's quite humble of you. I like that. Thank you, Nicholas. Well, if you're looking for a teammate, then I'm sure I'll be happy to slow you down and ruin your race. But anyway, let's return to the action then. So Simon Pike in the 937 Dynamic Motorsport Honda NSX. We've seen this car not having the best of times, spun around a couple of times, I believe, over this first 3 hours of the race here at Bathurst. You are watching the Sim Racing Hub International 12 Hours of Bathurst, round 3 of the Endurance GT3 Championship. We've had some exciting races so far. A wet dry thriller at Monza, and then it was a flag to flag sprint at Kyalami, with racing up and down the order, and it looks like we're getting exactly the same, if not more, here at Bathurst. And incredibly enough, we've just got a little over 9 hours to go, coming up towards the next round of pit stops. And I say that because the number 74 Dark Sky Racing Lamborghini has just made their 3rd stop of the race, and that's the car that is kind of kicking off the pit window. So that was pitted by Planas, has brought the car in, and we'll just wait and see whether he's stayed in the car. Yes, he has. It's actually Aaron van Drunen taking over the 69, yeah? So Aaron van Drunen, yeah, he's back. Sorry to cut you short. That's all right, he's back in the number 69, so another driver change there. So they're rolling around this next series of pit stops, and the cars are almost locked in now to their 65-minute stints. That opening stint gave them the opportunity to try something different. It's actually Jitse Midima who's taken over the number 74. So let's see if he can continue the form of his teammates, Sem Spenklik, Nard Cox, and of course Johan Planas, who's just got out of the car. So let's see if the 74 can continue on. And Nicholas, we've seen this car pitting early seems to have paid dividends for this car, jumping up the order. It was 6th place come the first round of stops, and now net position, really, it was on the podium. Yeah, I think it's exactly the right strategy. Perhaps they had some small discussion in the teams where they want to turn up when the sun does come up here eventually at Bathurst, and it looks like the strategy calls have been going quite well for them. So a couple of
couple of lads being the early adopters here of that pit stop strategy. We're probably going to see more cars head to the pit lane as we do. So exactly, look at that timing. It's as if I would have already watched the race before. And Vincent Lande, the Doggo Racing team. I haven't seen much of them so far, but a very interesting livery. Yeah, and a very interesting entry to pit lane there. It looked like he skipped across the grass and gravel on the inside. He's managed to bring the Doggo Racing team 489 Aston Martin onto the pit lane. Now you have to hit his marks and slam on the brakes and not go too far forward or too far backwards and lose time. Just about gets on the right stop, right? See if it lifts up. Looks decent to me. Very nice. Just showing her hands on there. Yeah, he's done that just perfectly. Yeah. Following here, Martin Ido, after getting past some of the traffic cars ahead, is now in the Cup Team Future Esports number 333 here at the very back of Patrick Wunst. And it's going to be an interesting one to see if there's an overtaking opportunity at the end of the lap here, because the chances are both of them are about at the same pace. If not, Martin Ido might be a little bit quicker in the second sector here. We've seen this Aston Martin further up the order, and now 333 car, a previous stint for Horvath at 1 hour 3 minutes in the car, now handed over to his teammate Martin Ido, who's looking to push on and get past some of the traffic here, one of them being that number 777, Patrick Vance. Can he get the job done? Patrick will be pitting within the next 9 minutes though, so the move will be done at some point. Whether he makes it on track or whether it's because of Patrick coming down to pit lane, we'll have to find out as we going to ride on board here with Martin Ido in the Cup Team Future Esports car. He's heading down the hill into this final section of turns through the left and the right, and under the Liquimolly Maguire's bridge down towards Murray's. Yeah, just the last couple of corners here on the track. Want to get that to first gear, maybe second, depending how much traction control here you're willing to put into the car, and hoping that the tires will stick, because the exit out of those two is super crucial, setting yourself up for a long straight here, getting on the power nice and early. And I would say that he's done so quite well, and honestly the Aston in itself round here should get you the sort of stability you need for a 12-hour race like the one we're proud to present to you today. Well, we are 3 hours, so a quarter into this Sim Racing Hub International 12 hours of Bathurst. Let's give you a quick update on the order. It's the number 15 Ferrari of Odyssey Racing. Reece Spence Robb at the wheel at the moment leads the way by 34.5 seconds over Simon Zimmerman in the number 8 Bentley. Then it's Chris Pinchbeck in the resurgent number 22 SimSport Racing Aston Martin up to third place, over 50 seconds back. And then at the moment it's Bjorn Renard in the number 911 Hot Air Balloon Motorsports Porsche. And then rounding out the top 5 we have the erstwhile race leader, the number 42 DGTL Lexus, DGTL Racing Lexus, currently in the hands of Chris Johansson. Then it's Mike Abrenheur in the number 321 Team Abbey Racing Ferrari, still with that 15-second penalty to his name, which I'm sure the team will carry to the end of the race. Then it's Tim Schaefer in the 187 Aston Martin in 7th place, ahead of Jitse Medema in the number 74 Dark Sky Racing Lamborghini. We know that car though has pitted, so is down the order owing to its pit stops. Then Aaron van Drunen in the number 69 Mercedes is ahead of Robin Reuter in the number 16 610 Motorsport Racing Mercedes that rounds out the top 10. Then it's the 296, the 777, the 333, the 169 RNE ACC Motorsport Ferrari, and the 220 Lexus that round out your top 15 positions at the moment. Then it's Tim Krull in the number 33 Lork driving Lexus in 16th, ahead of Jansa in the 301 Team Rocket the Fast Bentley Continental. Then in 18th we have Dennis Berkman in the number 11 Mode 11 Racing Lexus. That car we saw having a number of incidents in the hands of teammates. It was Baz Van Mellis, and then
we have Mikhail Hutman in 19th in the 84 Rust and the famous Audi. And rounding out your top 20, the 969 Artworks Racing Bentley. That is Dave Jr. at the wheel at the moment. Looking like I thought he was about to head to pit lane. You faked me into that as well. I actually believed that he was going to go into the pits. So if he can do that to me, then probably it's going to strike some fear and emotion into his opponents. It's We've seen people do that, haven't they? Kind of feint to pit lane and try and get the competition to dive and commit, as we see the number 8 Art Cars Bentley of Zimmerman rejoining. I'm sure he's handed over the car. We'll get an update on the timing screens once that happens, but he's now headed to pit lane as well. So we're still waiting on stops from our race leader, the number 15. We're also expecting a stop soon from the likes of Chris Pinchbeck in the number 22 SimSport Racing Aston Martin, as well as the 911 Porsche, and about maybe 15 minutes out from the number 42 pitting as well. So a number of cars still to get to make their next scheduled stop, but Moritz Haymack taking over the wheel of the number 8 car. Moritz Haymack in there, and now it's the Art Cars against the Artworks, even though one of the two liveries doesn't seem to be all that colorful, even though I did get the download. So chances are the beautiful colors here in Pride Month are going to strike as well. It's lovely to see number 8 doing as well as they do. Only 3 seconds now behind Pinchback, despite the fact that they've already served the pit stop. Well, look, there you go. That Aston Martin just gone out of shot there is Pinchbeck. And here is the number 8 Bentley as contact in the background. That's one of the Mercedes. That looked like the Robin Reuter in the number 16 610 motorsport car, hitting the inside wall potentially. The bonnet up on that car as well, like a tin of tuna, as Nicholas alluded to earlier. Unfortunately, I've had my lunch, so that doesn't make me very hungry, but I'm sure that's certainly making you peckish. As the it certainly does. So you hate to see it. I actually have not eaten yet today, so I got out of bed at 10. Wanted to get the broadcast up and running, as beautiful as it is. We're seeing Robin Reuter now in the 610 heading to the pit lane with this absolutely horrific camera shot if somebody goes into the pit lane, but we get to him eventually, and enjoying ourselves with unhappy looking Mercedes making its way down pit lane. But here is our race leader, Spence Rob, looking very happy indeed at the top of the standings. Sven Kropp in the Schneller Della 220 Motorsports Lexus getting in the way of some of the cars there. That was a side-by-side with, I believe, the Artworks Bentley into Quarry. Yes, that's Dave Jr. at the wheel, nearly in the wall, managed to gather the car up and keep on the racing surface just about, as our number 8 Art Cars Bentley kind of scrapes through past the traffic and continues on up over the hill, the mountain really at Bathurst. A close call for Dave Jr. there as we ride on board with the Bentley over the top at McPhillamy Park, throw the car in, and then here at Skyline you can't see the road that you're going to be using when you arrive, and then you kind of throw the car down this twisting section. Such a thrill to drive, and with the sun now further higher in the sky, it's less of a visual impact as you rise over Skyline. Dave Jr. making his way down the hill, looking for a way past that Lexus that I believe it's actually a lap ahead, a lap ahead, I was going to say. So it's not for position, but he feels like he's getting held up slightly by that Lexus as he comes down 15 crop there. Exactly, Sven Kropp. That's the Lexus ahead that we're seeing. But I would definitely like to take a quick moment here to just highlight 3 drivers before we forget about what's been happening early in the race. Chris Pinchbeck started 9 and was 18th at some point, currently in 2nd position. So mega drive here up at the front. That's one of the 3 drivers, or the 3 cars rather, that have been doing a fantastic job at these early stages here during the race. And once again,
just as impressive, I would say, Björn Renard in the 911. They started in 22nd after a botch qualifying, or at least you would think so, considering their 4th place at the moment. 14th about an hour ago, and climbed up with some amazing pace. For sure, a top runner for me if we're looking at the podium at the end of all and everything. And then finally, last but not least, in my top 3 highlight showcase reel, it's going to be in position right now 11th, Martin Ido in that Cup Team Future Esports. They also started way down the order, 23rd, and sorry, no, that's actually wrong. That's they started 34th and gained 23 positions, and 6 out of that in the last hour. So absolutely fantastic drive by the 333. Good stuff as our race leader, Spence Rob, heads to pit lane in the number 15 Odyssey Racing Ferrari. He had a gap in excess of 30 seconds before the pit stop window opened. Now a minute and a half back to Chris Pinchbeck. So let's see. The number 15 should rejoin the track easily with the race lead. And in fact, there he goes, rumbling down towards the end of the pit lane. Reece Spence Rob, or at least he or one of his teammates, would be returning to the racing surface. It's like a double stint to me by Reece Spence Rob here, unless there's somebody sharing the room with them who might be taking over the physical simulator. Otherwise, chances are he'll come out ahead, even despite serving that pit stop, which cost him about 1 minute and 9 seconds to complete it. So he's well ahead of everyone, really. And this car is really now just set about. It needs to just tick off the stints, doesn't it? It needs to stay clean, stay out of trouble, which often isn't very far away here at Bathurst. If this 15 car can keep lapping as they have done for the last 3 hours, the race is certainly coming their way. But we are starting to see a challenge form in the form of that number 22 Sim Sport racing car, and indeed the number 8 Bentley isn't too far away. It is within striking distance should something go wrong. Yeah, it's all still very much playable by these drivers, be that through traffic, be that through an unforced error, or be that through just the sheer luck of the Irish if they don't have that going on around for themselves. Because it can be super devastating just getting a drive-through or stop and go. Maybe you make a mistake in the pit lane, maybe there's a server disconnection, the internet just acting up on a Saturday afternoon. So it's still very much open to anyone up at the front, and it'll be down to the pace of Reece Spence, Chris Pinchbeck and Moritz Heimark up at the front, as well as Björn Renard in that battle for position 1 more or less directly. So Chris Pinchbeck's up to second place, but we're still expecting that number 22 Aston Martin to head to pit lane within the next, well, I'd say he's got about 2 laps potentially. He's 1 hour, 1 minute, 41 seconds into this stint, and there's a maximum stint time of 65 minutes. So Pinchbeck's going to be heading to pit lane shortly. He's one of our last front runners. Actually, him and the number 911 Hot Air Balloon Motorsport Porsche are the last 2 cars from our top runners really to pit. We've seen the Hansen number 42 DGTL Racing Lexus, the previous race leader, is now a bit out of sequence, so they've got still about another 6 laps or so before they pit. But a battle going on here, Nicholas, between Pike and Metka. Yeah, and I've put up the timing sheets for these two as well, where Pike was about a second slower despite getting his personal fastest second sector. So that's how you're basically going to read the graphic. First sector, however, must have been some form of overtake or traffic, because chances are he's not going to lose this as much this time around. So we're going to keep this up a little bit. When they come across the line, standings will update here, as well as Metka is chasing. Looks like the Honda, however, is keeping a hold of itself. How did, maybe we can get a little bit of a roundup in terms of the constructors who've been doing well in the past couple of races, as we're seeing stop and go 30 being applied to Junior. Yeah, in the last couple of races, I mean, if you're thinking back to Kyalami, really the Aston Martin was a strong car to have, but we did have the
the Ferraris up there. The Odyssey racing car was certainly in contention for the majority of that Kyalami race. Then I would say that it was those Ferrari and Aston Martins. We had a Bentley in fourth. So it was a real mix once again at the top of the standings. But we did have, I suppose, the Team Abbey Racing Ferrari in seventh and that Odyssey Racing Ferrari in second. So it looked like the 488s were a good car to have at Kyalami, and again looked like a good car to have at Bathurst. And a good mix though, and I think that's just testament to the drivers able to extract whatever performance from whatever car they've got underneath them, and it's such a level playing field. Also the Cup Team Future Esports Aston Martin was up there, yes, in fifth, so a real mix of cars in that top 10. And we see again today, look, I mean, Ferrari, Aston Martin, Bentley, Lexus, Lamborghini, Porsche, Mercedes. The first repeat car is a Ferrari in 8, so 7 manufacturers in the top 7. It is, love to see it, don't you, Nicholas? It's fantastic. Very, very great variety here up at the front here, and that just goes to show how well these drivers can adjust their cars, their setups, their driving styles, and such to the way that the track goes. It's absolutely fantastic. We're seeing Chris Pinchback heading to the pit lane and most likely also handing over the car here. So pit window is about to open now for the teams that have probably decided to go for a cheeky strategy here, trying to extend all and everything. So Chris Pinchback looks like he's still gonna be in the pit lane for a little bit here. So we are taking on this fight once again. P21 right here, very close between Timo Metke and the number 937 Honda of Simon Pike there. As we're seeing a drive-through penalty go the way of the number 296 Lamborghini. Looking on my steward's board, a drive-through penalty for the car for causing a collision. So the stewards have investigated an incident there, and Seidel in the 296 car is going to be dropping down the order as he serves that drive-through. The team, I'm just trying to find my spotters guide. That's the second team hot air balloon motorsport car, the Lamborghini. Mike Nagoda, Sonke Seidel and Gianni Bathka are driving that car. So they're inside the top 10 for now, but I don't think they're going to be there for much longer with that drive-through penalty. As Pinchbeck's resumed the track after making his pit stop, so the 22 car is back out, and I believe he has managed to hold a fairly strong position indeed. He is, just checking my timing screen, still looks like he's in third place, which is pretty spectacular stuff. And in fact, in that pit stop cycle, Nicholas has taken third place away from the 74 Dark Sky Racing Lamborghini. Exactly that. It looks like they have a good gap now, and they also will have the fresh tires, which are probably going to take about 1 or 2 laps only to warm up at the most, considering the temperatures we're seeing on the track. So this battle for P3 is very much still on. We see it barely there in the background. That's the blue Lamborghini we've been talking about. That's the number 74. So if you've joined us early, we've had plenty of wonderful time at Bathurst so far. We're about we're closing in on what is 3.5 hours into all of this. So joining me here in the broadcast booth, Tim Fulbrook, and my name is Nicholas Kraus. I hope you have been enjoying yourself as much as we have. I'll quickly go grab a bite to eat, or maybe I'll wait 20 minutes or so when David is back. I think I'll do that actually. Feel free to let us know when you're in need of a pit stop yourself, Nicholas. Broadcasting everything you see, all the screens and cameras and overlays, etc. Nicholas is providing at the moment. So cracking job from him. We of course are part of the Sim Sport Solutions team bringing you this broadcast, and we will be bringing you the remaining 8 3/4 hours of this Sim Racing Hub International Bathurst 12 hours. And this is a storyline you can see on screen in the form of the number 22 Sim Sport Racing Aston Martin Vantage, Chris Pinchbeck at the wheel. Still, this car, after being involved in a collision under the cover of darkness in the first half an hour, has recovered from outside the top 20 to now be running in a podium position. And really, it's given the others an advantage, isn't it? This is a handicap almost for this number 22 car to be starting right down the order. Somehow, though, they've managed to make it up to third place.
Yeah, striking fear if you know that somebody is way down the order and apparently up the pace. The question then becomes, do you want to let him go past and just let Chris do pinchback things, or are you going to be trying to fight? And the answer is, despite you trying to fight, he's still going to find a way past, and the 22 flying in with a beautiful gap ahead of itself. He can just show to us what sort of pace he can do around the mountain here, as he seems to slow down just a little bit for the Dipper there. Now up onto what is essentially the longest straight on the track here. Lovely to see it. 12 seconds separating him from P4, so it looks like he's got the pit stop strategy figured out. Last lap at 2:03 is about 2 seconds quicker than Medina chasing. There's quite a big gap that they've managed to overturn then in the pit stop window. So something's happening there, traffic potentially, or just that undercut that we've seen the 74 for once not really paying off. Yeah, a little bit of info from the pit wall. I've been walking about and asking the engineers. Looked like the pit stop of the Lambo took about 8.5 seconds longer than the Aston team. So looks like the Lamborghini lads have been slacking, getting themselves a little bit of red wine 8.5 hours too early in the race. So chances are. And 8:24 a.m. as well, local time. It's not the best time to be popping the cork on a couple of bottles, is it? So, yeah, that time definitely is seen the lead exchange, because if you factor in just traffic or just general, time lost out on track with other cars around you, that could very well have seen that margin sway. And indeed, that number 22 take the final step on the rostrum away from the 74 for the time being still. Yeah, very well managed. Just keeping the head out of trouble, and I would go as far as to say that these have great potential to bring themselves not just at the third step of the podium, but even up further if they can keep up what they're doing right now. Definitely on the pace. The only car that's just out of this world quick right now, and it has been for basically what is the absolute majority of this race after getting for the early pit stop. No trouble, no nothing. Rice Benz is just the one to watch, really. He's leading at an extended margin now, 41.6 seconds over Moritz Haymack in that number 8 Art Cars Bentley. Absolutely flying there. Looking in the YouTube chat, Anthony Tahor saying that the overlay is nice as well, so he's enjoying that, Nicholas. I think we all are enjoying those extra stats. I doubt Anthony will be enjoying it as much if they're showing his sector times to be slower than his fellow admin competitors. But right, who do we want to look at comparatively? Who should we compare? I'm going to put that one to the YouTube chat and see if there's a couple of people they want to compare. So we'll leave that one an open question. Who should we compare the lap times between? And they can pick their battle as and when. I'm just looking at the timing screens at the moment to see if there's any. It looks like all the admins have decided to get out of the car at the moment, maybe to avoid being compared between each other. They're just like so great that you just can't compare it. That would not be fair. No, I'm obviously messing about. They knew it was coming. That was the problem. Anthony Tahor says he wants to compare. Is that 5th and 6th? He says number 5 and number 6. So let's go positions 5 and 6 as we see that is on screen. Bjorn Renard getting just past very that quickly traffic. here. Let's follow if Lukas Verkov is going to get something done. He says major slipstream here on Bjorn Renard, jumping the curb there for a brief moment. Cold Brown for sure, and that's going to send him slowing down the car quite significantly earlier than the Porsche. So let's use that opportunity as they are settling themselves a little bit. It's a spooky one for the 187 there. Not quite seeing where he was supposed to go and out onto the grass as well. So things have been rattled and shook. So let's bring this on up for you. Right now we're following Las Orgot. That's the car ahead and center of screen for you. Bring up the overlay, and we're going to see that they're not too far away from each other. Wow, but look at that. Aaron Van Duren on that previous lap. A purple first sector for the number 69 Mercedes, a 38.859. And for reference, that part of the track is from the start finish through Hell Corner, up through Quarry and the cutting, and then through the quick double right, really, that really sets up the mountain. So that first sector owned by the Mercedes driver, fastest of everyone in the race so far. And
comparison there, because Lasse Ugard is maybe potentially struggling a little bit in those first and third sectors in comparison, but across the top, through the twisty stuff, 3/10 of a second clawed back. So that could just be down to how these different cars generate their performance, because I've seen those Mercedes looking fairly strong in a straight line, but the Lexuses haven't been too slow either. Exactly that. It's where you said the engines are right on there, but the way the aerodynamics work, the way the car is supposed to handle, you have certain components essentially in comparison being a little bit better and a little bit weaker. So I would say that the top of the mountain, definitely where the Lexus can hold up on its own, and the AMG is just super quick in the first sector, and that goes to show in the timings. Again, 3/10 last lap. Coming across the line now, Lasse Ugard does a 2:03.477. Let's see what the pace is going to be for the number 69 AMG once it does come across. Looks like a 2:03.7 there as well, about 3/10. Actually a 2:04.2 right on there as he comes across the line, being stuck a little bit behind traffic at the moment. Well, we've got another request for a lap time comparison, and that's between the number 101 and the number 404. So those cars are two cars part of the RIP #101 team. They're down in 25th and 27th. There's just been a change for position there as we see Dennis Workman at the helm of a rather sad-looking Lexus. It's got a bit of a scuffed front end. He's battling with the Mercedes there and the ArwinW. We used to be in that car, doesn't it? It's the number 90. It's now Niboa in the car. Despite the beautiful livery, I would have to say that beauty comes from imperfection in this case. So he's making it work despite all this. That's the Team Rocket, the furious Lamborghini in behind. That's another car that's been down the order and really fighting back. And yeah, fortunately, the bonnets can't blow up on the front of these cars and smash into the windscreen. We've seen that happen in the real world. And I briefly remember a BMW GT4 at the Nürburgring a few years ago, potentially 2019, with more duct tape on the front end than you'd ever like to see on a race car to keep its bonnet from flying up in the air. So we've seen it in racing before. None of the virtual duct tape yet to really been used and sticking these cars together. But on screen, this is the number 404 Garage RIP 101 Porsche of Thomas Wolters. Thomas, from covering the GT4 Championship, he's been rapid in a KTM, but today looking fairly strong in a GT3 Porsche. And a comparison between the current drivers, Thomas Wolters there in the 404 on screen, 11 seconds ahead. He's fast in every sector. It looks like it fits him quite well, that Porsche driving style. It's quite similar to the GT4 in question too. So gaining about 8/10 down on a single lap. Obviously, the race pace is there. Car is looking strong indeed. So it was Stefan Hoffmann-Arvidsson who wanted to see those, and there you go, Stefan. There's your comparison between your two cars. Hopefully that just shows which car's got the pace. At the moment, it looks like it's the 404. But the top of the time still, it is the number 15 Odyssey Racing Ferrari of Reece Spence Rob. He's still the quickest car out on track. He was, well, last time round, he was 5/10, so half a second faster than Moritz Haymack in the number 8 Art Cars Bentley. Chris Pinchbeck rounding out the podium in the 22 SimSport Racing cars. We're 8.5 hours in to this one. The sun is starting to come up right and proper now. We are into the mid-morning, 8:30 local time. We're going to hit a little bit of a milestone I noticed on the clock at the top, where I reckon we might be 8:32 if you can see what I'm saying there on the We might. Oh, it's going to be a very close one. I think we are going to see that, but just barely. You have to pay extra attention if you want to see. We're getting yellow flag all across the course, which are then again relieved. Sorry about that intermission. And what we're seeing now is a 30-degree track and ambient temperature. It's going to be tough for the drivers to drive once we actually get to the 40-degree mark, and potentially even up to 50 once we're getting around time of noon, because this track will be blazing hot. And the rubber will basically start to disintegrate just a couple of seconds after you basically touching the car at all.
Yeah, and it's just a completely So we're different back, track, guys. isn't it? Once the Nice of you temperatures start to turning still up, the cars can following feel us very much on our different endeavors underneath, on and Bathurst. some of the cars might have been set up for going Let's see quicker where we in are. the dark, We're or going 20th. quicker in the heat of We're the day. 20th. Tim I mean, did a very really, good job. Nicholas, I would think you'd be silly to set the car Tim did a up very to good go job. super He fast stayed out of trouble and in the night, because yeah, you only just get pushed that through. opening 90 So minutes 20th. of Behind Dan Lensen, real our kind of morning sister car. darkness, don't you? So there's a yellow flag Okay. there at Quarry, a car facing the wrong way. Those, That's those the guys are Honda doing it setup. together. Yeah, Oh, Honda Chris setup. again. Pike at the wheel at the moment. Oh, Dynamic Pike at the Motorsports car moment. facing the wrong Spinned. way, and he's going to have a hell of a time to get that Okey-dokey. car turned around. And there's So let's plenty let's of get cars set up. coming round Let me on the check track. if He's now everything over to is the track right, and update there's required. a An car update of round Oculus is going required again. to support your experience in That VR. comes flying through the picture, and No, what the that's hell? We're facing in the the middle right of a direction freaking and race. trundling along. Oh my Trying to word. merge with the traffic is going to be crucial. He's trying to stay I, to one side to let other cars Update go required. through. Please That's remove actually your proposition headset. to the inside. Shut That's up, mate. 145 of Weezer. What the That hell? is Pascal Weezer. Oculus, why? That's exactly the sort of. Sorry guys, I have to opportunity fix there, where it's, fix thank this you shit. very much. Get straight on pass. Look like it's in overtaking zone. Very respectful for both of these drivers to make the room. Snooze that for they 4 did. hours. There's Still one that small that's still not contact enough. With Alexis in the wall. Oh my word. Seems like that's just sort of attracting there. They're kind of blending in together a little bit too well, I guess. Whilst that was all happening, the race timer and the local time did. Je in moet even je fact best doen. same Mijn time. Oculus heeft een I update. missed it. He missed it. but You Kieran should have Spaulding just interrupted me. Got to set up priorities straight. Kieran spotted it in the chat, so he's happy, and a couple of other people as well are in Nam as well, enjoying that. So everyone enjoying the stream so far. Thank you very much. Ah, de auto van Christy stond weer in de muur. Keeping up to date with the race action through this stream. I hope you're enjoying the coverage so far. But Simon Pike, Let me check. I always have to. This car hasn't had the easiest of runs so far in this opening 3.5 Ja, klopt. In de hours, but witte Honda. limping back round, letting a couple of cars go. That was the number 90 Lamborghini going through as well. So looking to dust himself off. Come and on, go Oculus. again. Here's the Where are you? 187. Lucas Verov, the Wii Sports Aston Martin. That's not a car he's battling with on No track. Oculus. Not at all. That looks to be position. Great I think it's, software. 16 or 18. The Audi Hutman, that is for sure. The number 84. And Yeah. not really letting him go past as much, and that's definitely benefiting the 911 coming up in the background. There's the. Sorry for this, Honda guys. Again. Oh, Gutting disaster. once again. Pike off into Now the you hope wall. it won't That's break the it. final corner at Murray, so an already difficult lap goes from bad to worse. He manages to get going again. Seems Wouldn't be surprised to to be see him working. heading to pit lane sometime soon. Quite early in the stint. Last lap with 302, obviously, with the incident. But regardless of all that, it's just super rough for him getting settled into the rhythm here. Once again, Svirkov not getting past the position number 18 Audi ahead. He'll probably have to spend the entirety of the mountain being caught up by the 911 stuck behind traffic here, which doesn't seem to really get out of the way much. And another milestone we've just hit here is the race leader has completed 100 laps of the Bathurst circuit. So 100 laps in the book seem to have absolutely flown by in this race so far, but with plenty more still to go. I wonder how many laps we'll eventually get to. I wonder if we're going to smash a real world distance record. I feel like it's very likely, considering we don't have any safety cars or there it is. full course yellow interventions like they do in the real world, but there's still opportunity for the pace to be slowed. Obviously with disconnections we often see the cars reduced to pit lane speed, and then once cars have rejoined, drivers have rejoined the server, we go back to That should be it. flag racing. Oh, wait. In the I have next to few minutes to spin see if it. I can, Now it's get spinned. a rough idea of a target. Okay, let's enter the game race, again. but So we're gonna quit this one, drop that one, and then we're gonna start ACC. Oh, and let us join Discord. Hoor je mij? Ja. Staat nu AC op. Helemaal goed.
Why don't we have a screen? There it is. There it is. There it is. Let's check if the window is at the proper position. I think it is. Or is it? Green light, go, go, go. Oculus seems to work. Maybe a little bit higher. One moment, guys. So, let's leave it like that. Okie dokie. Not sure what you guys are seeing at the moment. Oh, my desktop. Okie dokie. There we go. So there's this chat. You can the YouTube chat. You can leave me a message and I can see it in game. First time. Oh, the camera is a bit down. Maybe I can put it a little bit up. You want to see the zero, of course. Sorry for the lighting. I have opened up the door to have a little more fresh air. There we are. Let me see. Zeg het even als je op het rechtstuk zit. Ja, ga ik doen. Just to be cautious that there is no lag whilst he is going through the dipper. Boom-ti-dum. Ja, nu. Oké, ik join. Oh, now I see it. I have the wrong screen. Boop. Mirror. There it is. Green light, give it all you can. This is the proper screen. Ah, it's nice weather. Look at that. Look at that. Where are we? Tim. And we are back on board. We're on board with Tim, who is 19th. Excellent stuff. 19th, guys. We started 25, dropped back 35th, and now we're 19th. Who's in front of us? The Lexus de Werkman. And he's a lap in front of us, but we seem to be faster. So if he's kind enough, he can let us go. It's not a direct battle. And it is the number 17, so it's normally it would be for position, but he's just one lap in front of us. But we could unlap ourselves. Man, if he could unlap us, that would be great. I can't see the stint time, but I have to put my head to the back. So the chat is still not in the in the best of positions, but it's doable. He did a 2:307, 2:03.7. That's awesome.
Heb jij die 237 gereden? Die was van Arwin, geloof Die ik. is van mij. Ah, mooie tijd Dan man. de 204 is een beetje, als ik tenminste... Ja. niet Maar echt, jij bent wel vlot, want je zet D. Werkman op een huid. Ja, ik had hem voorbij geladen, maar ik was hem net ook alweer voorbij. Maar goed, dan krijg je weer een blauwe vlag en nou ja. Annoying is dat. Ene ronde is die sneller, de andere duidelijk niet. Oh, oké. Ik weet niet of jij ze ziet, maar ik zag die badjes weer van 50 en 100. Ja, ze staan er weer. Wat? Het zijn goede marshals. Ja, what the fuck? Huh? Alleen maar handig. Ja, maar ik snap niet hoe. Excellent stuff. Don't know how, but somehow the kabouters, leprechauns, I don't know. They put back those Michiel die rijdt achter ons, dat is plek brake 18. markers in Dus place. die rijdt praktisch een hele ronde voor. Ja. En Dennis zit daar voor. Ja, je kunt Ja, hij rijdt je... achter je ondertussen ook. Oh. B20. Zie ik op stream. Oké. Ja, net reed Wesley nog, dus dan zullen ze wel gewisseld hebben. Kerst. En gewisseld. Weet niet. Het is niet echt een tijd om te wisselen nu. Ja, misschien hadden ze in het begin al een probleempje dat ze het helemaal verlegd hebben. It's a lovely track. I really like it. It's one of the best tracks in the world. But you got to have a setup you can rely on. A car you can rely on. It has to be stable. And you want to dance through here. Left, right, left. And that's not what I'm feeling at this moment with this car. You need more tweaking to get that out of the car. And yeah. We haven't found it, so that's a shame. It's a bloody shame. Hoeveel standtime nog? 40 minuten. Oh. 40 minutes, guys. 40 minutes. Then it's my turn. Dus ruim tijd. Nou, ik zit er klaar voor hoor, dus kom maar op. Let's see what the weather is going to be like. Optimum. Track is optimum en het blijft mooi weer. Mooi zo. Pressures zijn ook goed. Ja, de track temp is 30. Oké. During practice we had 47 degrees track temp. 47 degrees, it was madness. Well, it could still happen. It's still early. Not sure what the time of day is. 8. How do you say that? 8:45. It's almost 9 o'clock in the morning, so it's still early. So it could still very well happen. Nice, thank you, mate. Ooh. Oh, luckily I'm not the only one having that issue. So let's see where everybody is. So, there we are, guys. We're going up the mountain. Pauze houden, ben ik er zo weer in. Voor een half uurtje of zo. Ja, rustig aan. Ik ben er, dus take your time. Yes. Yep. Yep. Yeah, I'm not feeling it through the dipper, so that's a shame. I hope the frame rate will be better. That will definitely help improve the feeling with the car. If you go like 55 frames, 45 even I saw at one point, then it's oh, there's a slow car behind us. Okay, not sure. But then yeah, it's difficult to find a proper rhythm. You need it to be smooth, you need it to be fluid. Kunos, are you hearing me? The game needs to be fluid and smooth. Frame rate. Man, it's so difficult, this game. It's so darn heavy. I'm looking forward to the new generation CPUs and GPUs. So we could perhaps finally drive it
properly, and I have the frigging newest hardware. Ryzen, what is it, 7? Is it the Ryzen 7 or Ryzen 9? I'm not sure. 5800X, 5800X. Newest of the newest. And AMD Radeon RX 6800. 6800. It's also a brand new card. For streaming it's not ideal. For streaming you better go with NVIDIA. With the NV encoder chip. But I thought, I had hoped, I was... Yeah. Let's start at the beginning. Those cards are not obtainable. They're unobtainable. So I went for AMD and I hoped they would have improved. But it's not really the case. Ooh, scary shit. Scary shit, scary shit. Offline, offline. Ooh, toot, 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 toot. Woo! Rustig. Niet te veel pushen. Nee, het was ook echt 0,3 seconden schade erbij of zo. Doe. So let's see, is it for precision? I'm not really seeing that. Daan Lensen is behind us and that is for precision. So we drove 102 laps. The leader has driven 107 laps. We are 5 laps behind. Fricking. So Keibani, not sure what his first name is. D. George and Rob Spence are in the lead. 50 seconds in front of the number 2. Simon Zimmerman, Martin Ingenworth, F. Meuring and M. Heymech. Then we have C. Pinchbeck or Mitchell. Robert Mitchell. Apex Racing, Nürburgring. Robert Mitchell. It's probably someone else. Driving an Aston Martin Vantage. And K. Fidago. Or third in 44 seconds. Then Jitse Miedema, Nat Cox, Sam Spenkelink and Jonas Planas in fourth. That's excellent stuff with the Lamborghini. So it is actually possible. It's just us. We're just that slow. They are doing very, very well. They are doing very, very well. So the car is better than this. And I don't get it. You buy the Coach Dave setup. You buy it for money. Those are professionals. Holy crap! Holy crap! Holy crap! Woe! Linksachter is best wel zacht op een of andere manier. Is hij blauw of rood? Nee, de pressure. Gewoon, de temperatuur is wel goed. Temperatuur wel goed, oké. Nou, moeten we die even in de gaten houden? Ja, misschien heb ik in het begin wel iets geraakt of zo. Ik weet niet. Dat kan natuurlijk, dat kan. Curbs en zo. So the Lamborghini actually is faster. It is a Ferrari in the lead, so that would have been a safe bet. Aaron van Drunen, Anthony ten Haas, Koen Scepter in sixth. Very nice. Tim Krol, Jordi Bakker, Dennis Werkman, Michiel Hutman. Yeah, okay. So there's one in front of us in the same lap as us. Is that true? We just passed start finish. So no, we're actually a lap down to the number 18 and 17. So we have to unlap ourselves to get another position. Yeah, it's going to be difficult to get any more places. Yeah, because we are already a lap down. Those guys behind us are also a lap down. Whoa, yeah, the rear is fucking. Ja, hij gaat niet zo lekker de achterkant. Nee, hij breekt er veel uit.
Nou, ik dacht bij deze laatste laat ik hem er nog langs. Maar hij ging niet. Hij mag hier niet inhalen. Nee, maar ik liet hem niet er langs. Dus ik dacht van deze eerste kan nog, wat mij betreft, als ik gewoon aan de kant ga. Nou ja, het had niet gehoeven. Hij had het eigenlijk niet mogen doen. Nee. Ja, nee, maar ik liet hem er langs, dus dat is goed. Maar even zien. Achter jou zit P. Wieser. Die ligt er onder achter. Ja. Pascal Wieser. Kun je de rembalans nog wat naar voren doen? Misschien om de kont wat te ontlasten. Ja, dat wordt wel te veel denk ik, maar hij staat al redelijk hoog. Maar hij kan wel proberen. Waar had je hem op? Ja, nu zet ik hem dan aan 59. Oh man, ik rijd met 61. Ja, dan moet het ook eigenlijk bij het aanremmen zijn en het is niet echt tijdens het aanremmen. Nee, daarom. Ik word denk ik wat langzamer van de rem af. Waar heb je de traction control op? Ja, 3. Nou, daar wordt het niet per se weten van. Nee. Nou ja, kijk, als je wat meer minder traction control hebt, dan wordt hij misschien wat warmer. Ja, de temperatuur is het probleem niet. Nee, maar dan gaat de druk omhoog. Ja, maar warmer moet niet. ik focus wel even. So guys, we have to chat. So if you want to leave me a message, please do. And I can see it inside the car, inside VR. So that's a oh fucking hell! Oh. What the hell? Holy crap! Oh man, this is just freaking scary. Het hoeft niet spannender. What the hell? Hij moet even doorrijden. Zijn eens even met je lampjes of zo. Ja, hij komt wel weer. Hij rijdt wel sneller. Maar hij maakt een fout. Oh, dat scheelde niet veel. Rem op tijd. De nummer 2 zit nu achter jou op 1,1 seconde. Ja. Eén seconde. Nog steeds 1 seconde. Het zou mooi wezen als je deze gas kon inhalen. Dan kon je mooi voor hem de heuvel op. Maar Ja, het zou hem wel niet worden, nee. Punt 8. Shit. Als ik nu toch rijd. Die hoef je niet te laten halen. Nee. Dat is Pascal. Nou, goed opgelost. Too fast. Oh god. Oh Maar dat was god. een tikje. Oh. Ik weet niet zeker. Je ging er wat heel hard in eigenlijk. Niet te veel pushen. Nee, maar ik dacht dat hij me raakte. Ik weet niet zeker. Ik denk het niet. Oké, nou dan voelde het zo. Je ging er een beetje out of control in. Hij zakt af. Hij heeft denk ik een foutje gemaakt. Je hebt nu... Oh nee, heeft Michiel Hutman in laten halen. De nummer 18 ligt nu achter jou. Ja. Punt 8.
0.7. Dus denk erom, als je Michiel laat halen, daar zit Pascal achter. Die hoeft er niet omheen. Nee. Man, you're braking too late. Mooi touw. Valt mee, mooi opgelost. Anders had je hem hier toch voorbij gelaten. Ja, daarom. Ik ga hem nog even proberen te focussen. Ja, ik probeer hem te volgen, dus laat me maar even focussen. En dan zien we het wel weer. Man, take it a little more slower. Whoa. It is impressive, but it feels a little out of control. But if he's happy with it, he did come through. And I'm too slow. It's clear. I'm too slow through there. So it's just this game. It's just this car. In Assetto Corsa, I really owned this track. But it is what it is. It is what it is. It's definitely a completely other game. Another engine, another physics engine. Yeah. Assetto Corsa any day of the week. Hey, he goes in for the pit. That's nice. That's nice. Dat is mooi. Ja, dat is wel weer. Je hebt... Oh. Ja, Pascal zit nog achter jou op 1.5. Try to imagine how it would be like doing this real life. You driving a real Lamborghini Huracan, a real GT3 car. The real physics, you feel the tires scrubbing, you feel the engine pushing against your back, going through the G-forces here. Yeah, he should do it that a little more cautious. But going along those walls so closely. I cannot really imagine how that's like. I did this game and Assetto Corsa many times, and still trying to imagine this steering wheel to be real. A real car being there on a mountain. Doing this, feeling, smelling, breathing. Bathurst. Feeling the curbs underneath your wheels. Tires, wheels, rims, whatever. Dat is El Pookie, die mag je voorbij laten. Ja. Op punt 5. Nummer 11. Punt 5. Kom op, Pookie. Pookie. Yes. Pascal op 2 seconden.
Pookie. That's what we in Holland call our cat. Here, Pookie, 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 Pookie. It's the same as here, kitty, 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 kitty. So here, Pookie, Pookie, Pookie. It's a very fast Pookie. Brake, 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 man. Excellent, excellent. Oh, that's on the limit. I don't trust the car through that corner, that kink. Man, he drives it. Oh, this is how you want to drive the car. I hope the frame rate will be better in a bit when we go in. Oh man, let's see if we can overclock AMD a bit. Nope, it's already there. It's already there. Yep. Can I do anything about it? And I'm not gonna jinx it by time. So I just watched Q1 and Q2 of the Formula 1 quali. I haven't seen Q3 yet, so please, please, please do not spoil it. But I have no clue who is going to be on pole for the Formula 1. So I will watch that after I had my stint, and then I will watch Q3. So, but it was very exciting stuff. Daniel Ricciardo in the wall, Giovinazzi in the wall, Max went in the wall in free practice 3. Well, that's always better than in quali, but still, oh man, free practice 3. If you do it very badly, you don't have even a quali. So Max. And all of a sudden the McLarens, the Mercs were fast, Hamilton and Bottas. Yeah, we have a structural problem. So, no, I haven't got a clue. So let's watch that after this stint. Oh, mazzel, er staat iemand stil op de heuvel. Hoho. Oké. Huh? Dat is de nummer 8 auto, Jonas Planas. Oeps. Oh, zonder brandstof of zo. Nee, hij zal wel gewoon dwars gestaan hebben. Maar hij rijdt weer. Oké. Track is clear. 2 guys in the pit, Jordi Bakker en Dennis Werkman. That's nice. Hoeveel stinttijd nog? 20 minuten. 20, oké. Ja, dus je kunt eventueel even testrijden, dat je weet dat je pressures sowieso goed zijn. Nee, ik baseer ze op jou. Oké. Track time 31 degrees.
trying to figure out the pressures. So it's 4 degrees warmer. So we could go 0.4 lower, I guess. That would mean 26. Strength is not what I have. It's very low. Let's go in between. So this one was moving. 26.2. 25.7. 25.4. 24.9. In theory, that should be reasonable pressures. Now let's try and figure out with Tim if they are. Kun jij jouw drukken, kun je daar wat over roepen? Die zijn eigenlijk wel redelijk goed nog steeds. Maar hij zijn natuurlijk ook wel wat gezakt. Dus ik denk dat we misschien 1 klikje omlaag moeten. Maar ja, het is wel persoonlijk weer. Maar weet jij wat erin gegaan is? Ja, die heb ik genoteerd. Oh, ik zie ze niet. In de stream? Nee, gewoon in de Discord, dat mijn oorspronkelijk berichtje bewerkt elke keer. Oh, je hebt, ja, goed zo. Oh, there they are. So, let me check. Tim did 29 degrees, 26.3. Yeah, spot on. 25.8. Also spot on. Wicked. 25.4. It should be 25.5. Maybe explains this issue. And then 24.9. 24.9. No, that should be 25 flat. So, okay. Those were a little on the low side. Yeah, I think I'm spot on. I'm not gonna talk to him going through the dipper. There they are. Oh man. I hope I can attack it like him. But I prefer it much more if I can keep it out of the wall and without spins and shit. That's the most important thing. And then dancing through the corners. Welke band was jouw probleem nu? Linksachter, maar ik denk niet dat je daarvoor wat moet gaan compenseren. Want ik denk dat dat met name klopt omdat ik wat geraakt heb. Ja. Volgens mij zijn jouw drukken hartstikke netjes. Dus ik weet wat ik erin zou willen hebben. Dus als je eraan toe bent, dan geel je maar. Oké, volgende rechtstuk dan. Het is nu 32 graden. Oeh, oké. Dan is het toch flink gestegen. Het was 29 toen ik instapte. Pitstrategie 5, Tyset 6. Ik denk 4. Kijk maar even in het bestandje. Ja, volgens het tabelletje is het 4. Pitstrategie 4 en dan Tyset 5. Moet je even kijken of de band wit is. Er staat een wit dingetje bij, achter Tyset 5. Dan is het een nieuwe band. Oké.
Oké, roept u maar. Linksvoor 26-1. Ja? Rechts 25-6. Ja. 25-3 linksachter. Ja. 24-8. Oké, dan staan ze goed. Dan ben je ook requested als het goed is. Klopt. Ja, we rijden nu P18. Ja, echt goed man. Wauw. Okie dokie. So I've written down those pressures for the guys to document and for reference for the next stint. So we build upon our experience of this stint for the next stint and so on. So it's Nog 10 minuten stinttijd. seems to work. Yeah, 10 minutes. Okie dokie. So, how are you guys doing? Everything okay? Yeah. I hope you enjoy it. Please leave a message. Is the stream still streaming? Let me check. Yeah, it is. It is. Okay. So, let's get into it. It's already 32 degrees. Een achterblijver voor je, nummer 30. Ja, ik zie hem, Bentley. And Pascal is still behind us. 0.7. He got a little bit closer. Tim is doing reasonable lap times, 2:05.5. He had a few moments. Maybe that's where Pascal got closer, I'm not sure. Don't crash now. Oh, he trusts the car through those Je corners. kan duidelijk merken dat er inmiddels minder grip is op het circuit, op de warmte. Nou, ik zeg niks. Hoe jij dat ding daar doorheen gooit? Man. Het is niet eens per se zo snel. Ik denk elke keer dat je eraf zet het. En toch doet hij het. Nou ja, dat verklaart ook waarom dat ik langzamer ben. Volgens mij zit je qua race pace wel aardig goed hoor. Je had nu een 2.55. Ja, dat is niet zo geweldig. Maar goed, ik heb liever dat je hem uit de muur houdt. Ja, dat klopt. Dus hoeveel rondjes denk je? Nog 2? Ik denk nog wel 3. Ik heb nog 8 minuten, dus. Ja, dus die vent mag negeren dus als hij zegt van je moet binnenkomen. Ja. Gewoon kijken naar de tijd en zelf uitrekenen.
Pascal is erg aan het pushen. Ja, maar hij is niet per se sneller. Hij heeft ongeveer hetzelfde. Ja. Oh my word. Scary shit, guys. Scary shit. Now it's our turn again. .9. Nice. Mooi man, je bent haast een seconde bij hem weggereden. Ja. Volgens mij heeft hij moeite met de bandjes ook. Ik denk dat hij een probleempje had, ja, inderdaad. Ja, nog 2 ronden denk ik. Nou, toen wij na de start 35e lagen, dacht ik niet dat we in de 18e gingen zijn. Nee. Oh, trouwens, heb jij de precious ook genoteerd ergens? Want dan zet ik die straks ook even in het bestandje. Allemaal geregeld. Je kunt het zo copy-pasten. Helemaal goed. Je mag in theorie flashen, hè? Ja, maar ik denk dat hij er zometeen wel... Ja, misschien wel. Nou, probleem opgelost. Epic. Woe! Ja, nog 1 rondje. Nog 1 rondje. En dan mag jij weer. Maar toe, nog eentje. Is Arwin er inmiddels ook weer, of nog niet? Ik denk het niet. Oké. Die zit te huilen bij zijn vriendin omdat de motor weg is. Alvast al een nieuw aan het kopen nu. Ja. Oh, man. Wat zou het worden? Harley Davidson? Ik denk niet dat hij daar het type voor is. Ik dacht even dat hij het me langs zou laten, maar... Helaas. Blue flag! This is ridiculous. Blue flag! Come on!
Seriously, blue flag. Seb Vettel. It's a nice bloke. He has his moments. But it's a nice bloke. I have my moments too, though. Who am I to judge? Oké, kom ik er nu in? Yes, baby. Oh, gaat ze me nu langs laten. Come on, guys. Woohoo! Frame rates, be with us. Frame rate, please. Be kind. Niet te gek. Pit limiter. Ja. Nu, ja. Yes, yes. Nou. Zet hem maar gewoon uit, net als anders. Ja. Niet ignition. Nee. Ja, daar gaat hij. Goed gedaan, mooi man. Thanks, wel 7 seconden schade, maar... 7 seconden, nou daar doe ik het voor. Ik had meer. Ik had 42 seconden of zo, dus 12 seconden damage. Nee, oké. Nou, dat is ook prima. Ik heb de graphics wat omlaag gezet. Ik hoop dat ik een betere framerate heb. En anders moet die chat volgende keer rechtuit. Ja, oké, prima. 15 seconden. 10. There we go, guys. Second stint. Bathurst. 12 4, hours. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Let's go. Ja, lekker. Mooi. Denk Nice. aan de brake bias en zo. En al je eigen instellingen. Bedankt voor de tip. Geen probleem. Dan ga ik er zo snel mogelijk uit straks. Succes niet. Maak het Thank you. Dat is mooi. Ik heb meteen 2 rode naampjes achter me. Lekker is dat. Frame rate seems to be a little bit higher. Faster car coming up behind. Watch out. Er ligt nog plek 20, dat is mooi. Oké, dan ga ik dus even vooruit. Kijk ik op de stream met jou mee. Yes. Moest even oplaten. Ja, geen probleem. Yeah, it does feel a little bit more fluid. 70 frames. Woohoo! Keep it out of the wall, guys. 20th.
Yes, baby. Woo! Yeah, I am losing there. You can see the gap. It is what it is. Maybe lap times will go up, down. Yellow flag in sector 2. A 265. Okay. Should try to improve. It felt fast. Or did I? Yeah, I let those guys overtake me, of course. So yeah, it was a nice lap, I believe. Nice. So he is getting closer, the number 7, but not at a ridiculously rate. Nice. Nice! Yeah, obviously that was where I went. I let those other guys pass. 2.6 flat. Much better. Only 0.4 gained. The number 7. Nice. Temps are good. So back marker in front of us, the number 30. Faster car behind you. Woo! The rear got light there. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Yeah, I have a lot better feeling in the car.
Would be nice if the lap times would drop off. A little too early. Yeah, a lot too early. 0.4 down. Whatever. There's no pressure from behind. Light stutter there. So number 30, back marker is still behind me. Ah, he just got overtaken by the number 08. Number 08, S. Seidel. Simon? I don't know. I don't know what his first name is. Should brake earlier. You want to brake as late as possible, but you compromise your exit. Still 2 seconds. Yeah, frame rate is a lot better. Man, wow. Only here a little light stutter. Ooh. Yellow flag in sector 1. Oops. I think we just passed that. Woo! That's more like it, baby. Woo! Faster car is approaching. What? And still he gained 1.3 seconds. How? Oh man. Unbelievable. You're gaining on the car heading sector 2. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. What the hell? Clear on the left. What the hell? How then?
Faster cars approaching. Watch out. No, it's not. I think they had a run-in together. I saw it happening, and I saw the yellow dot, and I saw it wasn't moving, so I was prepared. Woo! Two 8. Man. Obviously I have a full tank, 90 liters of fuel, so there's that. Point 3 down, come on, bring it home. El Pookie! Pookie behind us. Fast Pookie. Fast kitty. 256. A little bad on the apex. 5.1 seconds behind. 47 minutes to go. Go, no. Ah, I was just thinking it goes so nice. Faster car approaching. Watch out. That corner is such a bitch. You're pushing for fence and you're losing seconds. And without damage even. I could have totally wrecked the car there. Man.
Got Barney behind us. The number 1. Faster cars approaching. Yeah, mate. Car on the left. No, fuck. Clear on the left. Fucking hell. I took out the number 1. You've got to be kidding me. Ah. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Faster car coming up behind. Watch out. Oh man. I was a little positive, but yeah, the rear is overheating. Oh, I'm so sorry, mate. Ah, crap. Yellow flag in sector 2. I wanted to let him go, but not the guy behind him, so he just turned in, thinking he had the inside line, but he just clipped my nose. Car on the right. Clear on the right. Faster car approaching. Watch out. Car on the right. Clear on the right. Man, that's a shame. I influenced number 1. Yeah, he's gone. Maybe he had repairs, but he's gone. He's not behind me anymore. Crap. Zijn jullie daar? Jazeker. Ja, Oké. we zijn er. Kreeg je dat mee? Nee. Oh, nee, bedoel ik. Nee. Nee, echt niet? Crash? Ik heb de nummer 1, die Oh ja, clipte... ik zag wel iemand achterstevoren. Ja, dat was de nummer 1. Die clipte mijn neus. Oh, oké. Nou ja, naar elkaar toch? Nou ja, ik gaf ruimte, alleen ik bleef aan de binnenkant zitten en hij dacht dat hij de bocht had. Maar er zat iemand achter en die wou ik niet voorbij laten. Nou ja, we zien wel. Dus ja, we zien het wel. Wel gezien inderdaad. Maar dat was Clyde Barney dus, de nummer 1. Oeh, die wordt heel agressief. Ja, is die agressief? Nou, als hij eraf wordt gereden, dan raakt hij best wel snel gefrustreerd. Oh. Ja. Lekker laten gaan. Daan, die replay is gewoon goed.
Ja, het was een beetje miscommunicatie, denk ik. Nou, kom ik dan nog op een stream waarschijnlijk. Ja, maar het maakt niet uit, joh. Gewoon doorrijden. Daarom. Ja, maar hij is ook ergens niet meer in zicht. Dus ik weet niet wat hem gebeurd is. Misschien dat hij de pits in moest, maar hij is echt weg. Nou, hij rijdt nog steeds eerste, dus ik denk dat de schade nog wel 1 is. Volgens mij staat het ook niet op de stream trouwens hoor. Volgens mij, ik probeer het terug te vinden, maar... Mooi. Volgens mij wel. Ja? Ja, het werd 3 keer herhaald, toch? Flink uitvergroot. Oh. Nou, mijn framerate is nu in elk geval beter. Nice. Focus. Ik ben lekker bezig. Ja, oh zo vol. Yellow flag in sector 1. Falling behind to the car in front in sector 3. Shut up, mate. Yellow flag ahead. Watch out in front. Slow car ahead. Faster car approaching. Watch out. Faster car approaching.
I don't see nothing. I don't see nothing. That was a Lambo spawn. Could be the number 9 car. Slow car up ahead. Yes, you can say that again. Car on the right. Clear on the right. Woe! Spanning en sensatie. Ik weet het niet. Wil ik het weten? Volgens mij spon de nummer 9 Lamborghini. Bovenop heuvel en net ook weer iemand. Can we do a faster lap time? My word. 60 liters. Jonas Planas did a 2.8. Tate Metka 2.57. So he's definitely faster, the 21 car. Whew. Intensive. Quite intensive. Intense. Quite intense. Crap. Losing time to the car in front in sector 3. Yeah, he has to stop and go 30.
De nummer 28 auto die had net een stop and go 30. De 404 Porsche. Maar ja, die lag toch al achter ons. Ja, maar toch extra buffer ingebouwd. Dat is mooi. ...11 seconds. Kunnen jullie de nummer 18 eens opzoeken? Ja. Dat is Sander Veel plus 65 seconden. Voor ons. Achter ons. Oh, sorry. Foutje. Moment. Een minuut. Zo. Nee, moment. Ik zei het fout. Hij rijdt nu bijna start-finish op. Nee, wacht, dat ben jij. Sorry, hij rijdt net de bult op. Ik wou zeggen. Waar is die Hij ghost rijdt, car? Ja, nu bovenop de bult een beetje. Ah, oké. Ondertussen zit Joe Planas tussen. Die rijdt ook net de bult op. Nou ja. Ze kunnen mijn bult op. Oké. Ik ben er helemaal klaar mee. Straks mag je ze afbranden. Ja. Ja, hoe is het met de pressures, Klaas? Klaas moest even opletten. Ja, hartstikke goed. Mooi zo. Helemaal goed. Nou, ga ik afloop van de stint even matten met Clay Bani. Ja. Nee, voor heb ik 27,7 en achter 27,5. En daar ben ik heel blij mee. Dat is wel perfect, ja. Ja, ik had hem net een beetje warmen en hij begon meteen te glijden. Dus ik heb traction control ietsjes opgeschroefd. Ja, die banden gaan ook wel hoor, in deze race. Als je halverwege je stint bent, dan worden de achterbanden echt minder. Ah, het is op 35 graden, jongens. Daar had ik niet helemaal rekening mee gehouden. Wel een beetje, maar niet helemaal. Ja, gewoon lekker rustig aan doen en dan komt het goed. Ja, het gaat wel lekker, alleen de laptime komt er niet uit. Of dat is die temp, maar volgens mij gingen jullie net wat harder. Nou, hoe warmer het is, hoe minder hard je ook natuurlijk rijdt, hè? Dus dat kan wel.
Wow, fuck. Some light damage. Stutters, fucking stutters. Precies in de dipper. Ja, fijn is dat. Nee, dat is niet fijn. Nou klipte ik net de binnenkant mee. Nog geen schade? Ja, vast. 35 seconden. Oh, oké. Val mee. Dat is prima. Ja, en ik heb eerder ook al de muur geraakt hoor, dus dat valt nog mee. Ja, daarom. Dat is goed. Ja, het kontje is tricky hoor, die wil wat omheen. Ja, die twee linkers de heuvel op, dat is, dat is kiele. In het begin kon ik hem haast flat nemen. En nou lift ik en dan is het nog krap aan. Ja, precies. Goed oppassen, want hij zegt... Oh ja, ik was al rond. Zo warm is. Was ik vergeten te zeggen, ik ben er al gespind. Oh, oké. Ja, maar dat ging goed. Maar ja, veel tijd verloren. Oké. Nou ja, we hebben nu Naad Cox, die rijdt nu voor ons. Dus die zijn blijkbaar nog verder teruggevallen. Zo, goed. Daarvoor zit Sander Verhalen. Die rijden vlak bij elkaar. Je bedoelt Auto voor Sam? Ja. Hoeveel liggen die? Want die lagen 5e of zo, 6e? En die rijden nu 18e. Dus hoeveelste? De positie voor ons, P18. Wat? Jezus. Nee, maar dan heb ik hem denk ik wel zien staan. Want daar stond een Lamborghini bovenop de heuvel. Dan zijn hun dat geweest. Dat zou kunnen, ja. Dat zou goed kunnen. Dus misschien kunnen we die nog wel pakken uiteindelijk. Daar ga ik niet vanuit hoor. Then a scroll behind us, number 11, 33 car Lexus. Oh my word, Lexus. Oh my. I have bad memories, bad recollection of the Lexus. Something had to do with the four Lexus pack on Imola. And Raya Karpi in front of us with his McLaren. Or her, not sure. Maybe it's a female. Would be nice for a change to have some girls in the cars. Dus Bijtske Visser, als je dit hoort en ziet, kom lekker meedoen. GT3 SRHI.eu. Geef je op. Oeps. Car on the right. Clear on the right. Woehoe! Zo. Spannend. Woe. Scary shit. Even volhouden, Klaas. Ah, daar ging voor me iemand af. Ja, ik deed het goed. Was het voor positie? Nee, toch? Nee, bij verre al niet. Het was een blijkmarker. Oké.
The sound you're hearing is a dove. There's some dove beside us on the roof, making all kinds of weird dove sounds. Woo-coo, coo, woo-coo, coo. Something like that. Okay, that was Sextans just there. I heard it through my earpiece on the Oculus. It was loud, it was very loud. So you must have heard it. Nice. Faster car coming up behind you. Dennis Kroll. Hey Dennis. Dennis the Menace. Dennis the Menace Kroll. With his Lexus. Car on the right. Clear on the right. Nemen jullie bochten 1 en 2 in de 2? Of in de 3? Oh. Nemen jullie bochten 1 en 2 in de 3 of in de 2? Welke bocht? 1 en 2. Dus die linker en de rechter. Ik doe die in de 2, geloof ik. Nummer 19 is behind us. Voor positie de nummer 19 achter mij. M. Marquez. 5,8 seconden. Yes, die hebben net een stop gedaan. Fuck. Give it away. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now.
Sitters. Poeh. Yellow flag in sector 1. .5 seconds, he's fast. 4.5, hij is snel. Nog 13 minuten. Ik ga Ja, nu nog- uitzoeken welke pressures ik wil, Klaas. Dus Yes. we zijn niet meer bezig. Ik had de mijne gepost. Ja, En het is nu 36 graden en eigenlijk gaat het wel goed. Ja, nee, komt goed. Maar jij gaat wat harder, dus misschien moet jij er rekening mee houden dat jij ze iets harder belast. Ja, dat had ik vorig jaar ook gedaan. Nee, komt goed, joh. Dankjewel. Crap. Still there.
It's far position, so I can defend as long as I want. And there's a quicker guy behind us, so... Stint is ending soon. Just a few more laps. There's a car leaving the pit lane. Watch out. Car on the left. Faster car coming up behind you. Clear on the left. Faster car coming up behind you. Car on the right. Clear on the right. Nog 7 minuten. Ja, we hebben bijna de pressures klaar, Klaas. Dus die gaan we je straks even doorgeven. Moet ik 5 hebben? Strategie 5? Ja, die moet je inderdaad hebben. Set 6. Klopt. Dan de set 6. Yellow flag in sector 1. Komt u maar. Ja, oké, komt-ie? Hij is er dicht. Voor Klaas direct? Ja. Dat lukt. Links voor. 26-1. Ja, wacht even. Nou, dat is wel hetzelfde, ja, Arwin, van wat er dan nu is. Oké. Rechts. 25-6. Yes. Zeg maar als je achter wil. Volgende. 25-2. Yes. 24-7. Heb ik.
Helemaal goed. Kom je de server in? Ik heb Arwin requested. Oh, ik zit er nog niet in, dus dan moet je straks nog even een keer opnieuw. Oké. Het werkt een beetje raar. Volgens mij gaat het wel goed. Just to be sure. Your stint is ending. Box this Hij zegt het nu tweede keer en hij zegt dat ik deze ronde binnen moet komen. Ik heb nog 5 minuten. Nee, gewoon blijven rijden. Ja, Gewoon blijven rijden. Gewoon blijven rijden. Gewoon de timer in de gaten houden en als er nog een ronde tijd in past, gewoon doorrijden. Kom jij in de server, Arwin? Ik zit erin, dus je kan mij nu weer opnieuw selecteren. Dan ben ik er verder klaar voor. Very nice. Oh, moet jij dan nog even streamen, Armin? Dat scherm van jou zien. Wel handig. Als je dat gebruikt. Oké, na deze nog 1 ronde. Yes, ik zie je. Yes, thank you. Als het goed is Arwin requested. Ja, zeker weten. Je hebt 5 seconden repairs. Geen probleem. Oh, het is al 37 graden, zie ik. Komt goed. Oké. Ik reed met 39 net. Oké. Dan staat hij genoteerd. Dat is het documentje. Nou, hij begint nu ook over peuters zeuren. 4,8 liter. Ja, dat is genoeg voor een rondje. Maar dat is precies genoeg. Ja, dat heb nog niet over. Zorg je wel dat ik straks 120 krijg? En niet 111. Ja, even zorgen inderdaad dat hij op 120 uitkomt. Ik geef je gewoon 120 liter. Ja, prima. There's a slow car up ahead. Zo voor die auto. Car on the right. Je rijdt wel heel veel Clear on the langzamer. right. Ja, Die ging grid in. ja. Ook goed. Van ons mag het. Dan kom ik nu binnen, Arwin. Ja, prima. Je hebt nog 2,2 liter erin. En je krijgt er 120 bij. Lijkt me leuk. 2 liter benzine op de grond, maar dat maakt me niet uit. Ik heb nog 1 minuut 44 om in de pits te komen. Goh, Nee, dat kan prima. zou moeten lukken. Staat best wel in rode koeienletters. Ja, maar wat nou als je hier door de grindbak gaat ploeteren? Dan reed je het niet Ja, meer. als je echt te laat bent, ben je echt te laat. Hè. Kom ik. Yes. Yes. Woe! Lekker, Klaas. Ah, wel Goed één gedaan. spin. Wel een spin. Maar wel gewoon volgehouden. Uit de Maar buurt daarna- houden nog steeds. Nee. Ja, oké. Maar niet veel 5 schade. hè? seconden schade is geen schade. Ik had ook 5 seconden. Toeding. Nee, joh, prima gedaan. Nee, ik ben Hou je de over. timer in de gaten voor me? Volgens mij moet je iets aan het achter. Ik was overshot. Godver. Fuck. De ruitenhuizen staat aan. Ik wil het toetsen. Ja, dat moet jij doen als... Hij staat in achteruit, ja, fuck. Hij komt wel goed. Maar hij staat op limiter. Ik heb alleen de ontsteking uit. Nou, succes De nou. ignition of de starting? Nou, maakt niet uit. Ik vind het wel. Alleen starten, alleen starten. Ja, Dat lampje brandt groen. Dus dan hoef je alleen maar te starten. prima. Hoeveel tijd nog?
5 seconden, 4, 3, 2, 1, go, go, go. Yes. Oké, denk aan TC, ABS, En doe die kutwisser eens uit. Ja, kom maar. Nou, succes Arwin, maak er wel iets van. Thanks. Limiter Ik ga dan, uit. yes, ik ga dan straks even eten, hè? Nog, voordat het kan, hopelijk. Ja hoor. Zitten er 2 man achter je? Zit ik weer bij Koen. Je hoeft me niet te spotten, maar. Oké, nou succes man. Yes, thanks. De nummer 3 heeft de stop-and-go 30. Jezus. Nou, maar dat ging wel prima. Mooi gedaan. Thanks. Ik heb Oh, nou guys. even, die is gedeffend, die hoort het nou niet. Ah, oké, dus we kunnen hem helemaal verrot schelden. Echt, behalve, joh. behalve dat het wel gestreamd wordt. Oh, oké. Ja, jouw stream toch? Ja, ja. Ja, precies. Die gasten boenderen, joh, die hele auto af te beulen. Doe eens voorzichtig, man. Allemaal kras op een lak. Ah, we rijden nog 19. Oh. Volgens mij of niet? Ja, volgens mij kwam ik er 19 in en we komen er 19 eruit. Dus, Ja, dat is prima. Nou ja. Als de rest nou nog even wat shit heeft, dan schieten we nog een paar plekjes op. Ja. Ja, misschien kan dat wel goed. Nou echt, 5,5 zo'n nummer uur. 3, hè? Stop and go 30, dat hakt erin hoor. Ja, dat gaat heel hard. Dan ben je, nou ja, is dat een hele ronde? Nee, dat ook weer niet. Maar een dikke halve ronde verlies je wel. Maar waar haal je dat, hoe kan dat dan? Waar haal je dat vandaan? Zo, wat gaat hier royaal aan de kant? Je mag wel een beetje je huid duurder verkopen, maat. Nou ja, ja, ze heeft natuurlijk de banden ook nog niet helemaal goed. Nou, hij zit aardig in verkeer zo te zien. Ik had er redelijk niemandsland. Nee, klopt. Hij heeft nog wel druk. Er staan 3 auto's in de pits. Nummer 26 staat in de pits, maar dus die ligt al achter ons en 29. Dus daar schieten we niks meer op. Oké. Hoeveel rijden er nog eigenlijk? 33 nu? Ja. Ja, zijn Maar er 2 uit? Ja, volgens mij rijdt eigenlijk alleen tot 28 nog serieus mee. En Marquech, die zit voor ons, nog in dezelfde ronde. Oh ja. Dus ik hoop dat hij die kan pakken. Ja, die kwam wel van verder van voren, dus... Een Lexus. Oh, die is teruggevallen. Ja, ja, wij net als P17. Maar Arwin is wel snel met dat ding. Ja, zeker. Nee, ik weet niet. Ik reed lekker, maar qua raptime weet ik het niet. Nee, nou ja. Maar hier zo, door deze 2 bochten, joh, is die kont tricky, hoor. Ja, echt. Je voelt gewoon dat hij glibbert en je bent eigenlijk kwalijk aan het sturen. En hier ook hoor, bij deze het aanremmen. Oh, niet rond, niet rond. Ha! Fucking. Oké. Dan mag Arwin hem ook afstrepen. Ja. Heeft hij ook een buurtje gehad. Oh, zolang je maar niet rond gaat. Als je daar rond komt te staan, oh. Nee, ik vraag hem wel even Hoeveel die in zijn broek heeft. Zeg je? Heb je bruine broek? Nee. Het zegt weer wel mee. Ik zit net iets te relaxed in de auto nog. Ik moet even gaan focussen. Ja, doe eens. Ik kom er vrij goed vanaf nog. 7 seconden damage. Ja, oké. Maar dat had ik ook uiteindelijk. Nou, succes. Ja. Whew. Scary moment. Number 13 runner has 15 seconds penalty. Okay. That's not going to give us a position, but... Ah. Poepoe. Ja, op zich ging het lekker. De framerate, als die maar een beetje soepel is, en die had ik gelukkig nu beter. Wat heb je allemaal aangezet nog dan? Je hebt hem gedeffend, toch? Ja, ja.
Nee, ik heb gewoon de graphics nog iets lager gezet. Ik had 2 presets low en lowest. En ik heb nu lowest. Maar het doet blijkbaar wel wat. Je kunt 5 auto's zien ongeveer tegelijk? Of, Nee, gewoon 15. Oh, dat wel. Ik zie het eigenlijk niet eens dat de kwaliteit nog slechter is. Want die was al niet het was al low. Dus ik weet niet eigenlijk waar ik hem nog meer uitkleed. Maar... Ja, ik weet het niet. Het is wel slecht geoptimaliseerd. Want volgens mij helpt het allemaal niet heel veel als je het lager zet. Wel een beetje, maar niet zoveel als zou moeten. Er zit zo'n engine onder met al die physics. Dat is verschrikkelijk. Al die physics. Van de banden en de wing en noem het allemaal maar op. Wat die allemaal uitrekenen moet. Dat is zo demanding. Nou, dat zal wel. Maar ja. Dat hebben al die Unreal games hebben dat natuurlijk niet. Die hebben gewoon het spel. En hier heb je die physics die allemaal real-time moet uitrekenen. Ja, dat is zo mal. Ik weet ook niet wat hij voor die andere auto's doet. Ik mag hopen dat hij het voor de andere auto's niet doet eigenlijk. Dat hij gewoon puur de positie overneemt. Dat denk ik eigenlijk. Maar anders zou het wel moeilijk worden. Nou ja, je ziet die wielen wel op en neer gaan over curbs en dergelijke. Ja, dat klopt. Maar volgens mij is dat ook een beetje een benadering ervan. Ja, dat mag ik hopen. Nou, je wil niet weten wat dat ding allemaal aan het rekenen is. Terwijl je over het rechte stuk davert. Oh, plek 13 heeft 15 seconden penalty. Ja, ik zag het. Nou, Dat scheelt weer, hè? dat scheelt niet zoveel denk ik voor ons. Nee, voorlopig niet. Stop en go 30, zet meer zoden aan de dijk. Ja. Nee, ik heb 1 spin gemaakt bovenop die heuvel in dat grind. Dus toen sloeg hij af. Dus dat heeft me iets tijd gekost. Oké, maar geen muur geraakt dan? Niks geraakt, nee. En 1 keer toen kwam ik bij die eerste muur, vlak daarvoor kwam ik bij die eerste muur net iets te ruim. Even een schampetje, dus mijn spiegel die, nou hij zit er nog op. Maar officieel zit hij er waarschijnlijk niet meer op. Nee, oké. Nou, ze hebben hem er net weer opgeplakt, dat is ook zo. Met duct tape hebben ze hem er weer opgezet. Oh ja. Of even een 3D-geprint nieuw dingetje, een nieuw burgertje. Ik hoop dat hij blijft zitten bij 280. Ja, zo niet, dan heb je nog 2 andere spiegels. Ja, ik geloof dat hij niet eens gebruikt, die rechtse. Nee, ik ook niet, moet ik zeggen. Die binnenspiegel, maar dat is ook alles eigenlijk. Ja, en die radar, die heb je wel nodig. Nou, ja, kijk, dat scheelt wel een heel stuk. Je ziet natuurlijk zoveel auto's rijden met schade, hè, als je de stream kijkt. Ja. Gewoon even de motorkap zit niet lekker op. Maar wat Sam ook beleefd heeft, joh. Wat die... Wow, fuck. Oh. Wauw. Holy crap. Okay. Zagen jullie dat? Ja, ik weet niet of jij ons hoort, maar ja, wij jou wel. Oh, ja, ik zal hem even... Ja. Holy fuck, jongen. Hè? Je was gedeffend. Het laatste stukje. Ik dacht dat ik hem raakte, maar het ging precies goed. Ja, goed zo man. Jee. Dat was echt... Dat was de nummer 4 Ferrari, denk ik. Vloog hij bij jou nou binnendoor, of wat was het? Nee, er ging er eentje de muur in. Of het grind in. Die kwam achterstevoren de baan op. En degene die voor me reed, die kwam daarop af. En die remde zo hard dat hij ook de muur in ging. En ik kon hem precies houden en iedereen ontwijken. Oeh. Dat was mijn heroic momentje van vandaag. Nou. Nou, muurtje heb je gehad. Je dichtgeknepen billen momentje heb je gehad. En ik zat net in zo'n goede rond. Het doorrijden is belangrijk. Ja, true. Daar ging ik ook maar even voor. Ik heb hem weer even... Meer mensen voor ons dat ze fouten maken, hoe beter het natuurlijk. Ja, dat sowieso. Uiteraard. Misschien heb ik er 2 seconden mee verloren, maar zij hebben er veel meer mee verloren. Ja, voor hetzelfde zijn ze de pits in. Ah, die F-Tar, die rijdt er nog. Ja, die had ik niet... Of wel? Oh, ja, Nou, het was een Ferrari, maar ik weet niet of er nog een Ferrari was. Onthoud even welke ronde dat was als jullie willen. Zet die even in de chat. Die replay wil ik nog wel een keer zien. Ja, precies. Ik zet het wel in de stream. Hey, ik ga weer even naar beneden, jongens. Jo. Succes, Arwin. Ja, is goed. Jo. Oké, dan hou ik gewoon alleen mijn microfoon even mute, maar dan ben ik er wel. Ja hoor.
So guys, whoa, that was our second stint. Still 2 stints to go. Let me see which screen to share. SRHI. We're gonna put the SRHI screen back on for you to watch. I will exit the game. Back. Are we connected? Yes, we are connected. Well, whatever. Car control. Whatever. Overdriving. I don't know. 2 days ago. 4 hours ago. I'm not sure. Yeah, again, the rear is sliding. We have too little perhaps pressure on the rear axle, and it is sliding through those 2 left-handers. Is that overdriving? Is that a bad car control? I don't know. Yeah, I obviously two times I spun, so that's not proper car control. Fucking hell. But okay, that's. So we're gonna put on the other screen. There it is. Gonna put it full screen. Refresh. Nope. 22 Simsport racing outfit. It's Kunceptor in 3rd place, Ferrari in 4th, Tim Schaefer in 5th. You've then got Mate Nazofi in 6th place. 7th place is Chris Johansson. There we are. 8th place is Gianni Bartka, and then 9th place is Daniel Georges and Dennis. There we are, Kroll 19th. rounds out the top 10. 19th, guys. 19th. Again, going back to that. 5 laps behind. Fact now is that we've only really got now 4 cars back on that lead lap. So the cars that were given a brief respite now, it's kind of gone away because Fabri Torre is next in the line for Marvin Inglenworth, but Fabri actually lapping faster than. So I'm gonna cool down for a bit, have a drink, and watch to get that sort of the remainder of the quali. The lap times out there and using Pitwall Live. What I was I'll leave you assuming guys is what you're doing. So quick shout out to SRHI that. stream. So give a thumbs up if you like it, what you see. Please give a thumbs up. Please subscribe and hit the bell icon if you don't want to miss out. If you want to have live. a slightly deeper insight into what's happening around the track, we've got you covered with a link at your disposal. Probably switching over to the other stream right. next time when I'm up. Available. I think I'm going to switch then. Bit of software. We start at 12. I've got the subscription on the go, and the fact that you so just, like for us, somewhere around my stint, I will switch the stream up their to the next stream. Everything is just. But that's fine. I will leave it running at the moment. And really so, helps we had a nice stint. Something amazing here. We had a nice stint. We had a spin, obviously, again. Second time that happened, but luckily there's a runoff area. We scratched the wall, but that was not too bad. So all in all, not really unhappy. During the pit stop, I overshot. Somehow there are 2 markers. And I'm looking at the rear marker, and I probably shouldn't. So I overshot, and I had to turn back the car back on, and that was difficult. Then I had to reverse, I had to turn it off again, wait for it to you have grab. to keep in mind for the viewers tuning in a little bit later here today. But yeah, so lost a couple of seconds there, perhaps, right I don't know, 5th position, 10 seconds on the hill and 4 seconds in the they pit. gained more than it's 12 hours almost running. gained as many positions as there are currently cars on the grid. As long as you don't wreck the car, that's the worst you can do. So let's hope Arwin had his share, and that's it. So I'm gonna cool down, have a drink, and see you guys later. Enjoy. Who are doing are absolutely stellar. In fact, all of the top 4 really have done massive hard charging events there. Marvin Ingworth back up in the leads. Vidago in that 2nd place in the number 22 machine. They're another hard charging outfit. We've spoken about them at length. Nicholas, seeing that it was actually Reagan Mitchell that was in the car at the start, who did an amazing recovery job. Yeah, it's fantastic. Just getting there, your head down in that sense, getting to really
feel the car change as we're coming up in these different temperatures here. And I do also have to give a shout out for the recent performances for the number 69, where currently Koen Scepter finds himself in the final spot of the podium right on here. Absolutely wonderful drive. They were down in 13th about 2 hours ago, and I just have to compliment them. They started 11th, and they're well deserved in terms of consistency, in terms of pace, and in terms of livery as well, if you ask me. Yeah, again, stability and consistency, two of the key points, pillars of endurance racing, whether that's real life endurance racing or sim endurance racing as well. So just give you an update on the number 15 at the moment, still lapping very, very fast, faster than the two cars in front of him. 205.565 is Daniel Georges at the moment in the number 15 Odyssey Racing Ferrari. Still looks decidedly second hand, that car, but is absolutely rapid. He is catching up the 296 of Janne Badke and the number 42 of Chris Johansson at a rate of knots. He has still got a long way to go to make that happen, though. It's probably going to be another 15 laps, or it could be a change of strategy. Race lead, though, very, very difficult to see how that's going to happen, but it could be a potential podium that they're going to be aiming for in that Odyssey Racing machine. If you think back that on a single lap they were losing 8 to 15 seconds, that just takes so much time. Like, all of that effort for the next 6 hours is just going to be basically undoing what was done in the past half an hour or so. It's crazy to think of that. But yeah, we do see them come across the line, and pace once again shows. Look at that. Fastest lap personally for Daniel Georges here in this 5th stint of the race. Wonderful to see that, and a very quick second sector too. Fastest for him personally. Got to say a big shout out to the number 69 team, currently Koen Scepter, that is behind the wheel of that Pro Simrig EU racing machine. Great job they've done to get themselves up into 3rd place. Arn van Drunen and Anthony Ter Horst, that is a brilliant job from them. But also, Anthony's been very nice to me in YouTube chat. He's complimenting me on my accent, so I'm presuming that he's not heard the Scottish accent on the comms before. I do really like it. I'm not gonna lie. I think it's a very enjoyable voice you have to listen to. So do keep it coming. Just wait till I start swearing at you, Nicholas. What would I have to do for you to do that? Not much, mate. Us Scots get pretty wound up pretty easily. It might even actually slip out during the odd race or two, but that's only if we get that drunken race. We'll come back to that in just a second, because Schaefer scrubs the wall coming up through Quarry Bend, and that leaves him very, very vulnerable to that 333 Aston Martin just behind him of Mazzofi there. So that was a bit of a lucky escape, and he's getting very, very frustrated trying to get past that Bentley that's in front of him just now. Let's say that I'm lost for words, because it's like you kind of get the impression he's wanting to get past, but at what cost? How far is he wanting to go to actually make that move stick coming through the S's just now? This is leaving him very, very vulnerable. It's Georges Dusvader in the Racing Dudes Motorsport machine, and that's leaving him very vulnerable to that car behind. Now, this is the sort of exit that's going to define where this battle for position number 5 is going to go. So right on ahead, we are going to see who gets the better exit. And Tim Schaefer seems to be doing so just fine, using as much of the slipstream. Let's hope there's room being made as they're chasing each other almost 3 wide. Is there going to be a 3 wide attempt down the Conrad straight 5 hours into the race? Oh, Mazzofi's got the outside line then, coming through the Conrad straight down towards the chase. It's going to be a wonderful move for Mazzofi. Tries to go on the inside, still side by side. The Aston tries to keep his foot in. Tim Schaefer loses out for Wii Sports, and that, my friends, is how you get absolutely mugged. Coming down the Conrad straight, Tim Schaefer going to be absolutely raging. That Bentley is going to get sent to the moon. But he didn't do anything wrong. The car cannot disappear. And they were at some speed. What an amazing effort, and fantastic action here on the Sim Racing Hub International Round 3
of the Endurance Cup 2021. Amazing stuff. Perfectly executed. He got that just right. He had the bravery, and some might say that it was almost foolish for him to go for such a 3-wide move and in a position where the cars are at their absolute quickest during the lap at Bathurst here. It's fantastic to see him do so successfully. No cars were unscathed. He got the inside. He forced him out into a mistake, and that's gonna go down into his personal collection. It certainly is. It's going to go down like a bucket of cold sick, though, unfortunately, for Tim Schafer. He's going to be absolutely raging with that one. But the 187 is just going to have to recoup, regroup, and get going again. That gap is now just, what, about 9/10 of a second. This is Benjamin McConnell for RNE ACC going down the Conrod Straight. And behind him, about a second and a half behind him, is going to be the number 220 machine of Sven Krupp. That is, in fact, that might be the 220 that's just gone past him, because it was about 16 to 18 seconds that the gap was. And Gaat hij, Arwin? Ja hoor. Mooi zo. Ik weet nog niet echt wat ik wil, maar... Nee, oké. 3 of 4 hoog. Je zat er net wel lekker achter te jagen bij die andere. Ja, klopt. Maar... Dat is wel mooi. Ik rij nog. Ja, precies. Even kijken. Hoeveel heb je nog op de stint timer staan? Momentje. Oké. Okay. 42. Oké, dan ga ik namelijk even eten. Helemaal prima. En dan kom ik zo snel mogelijk terug om nog even te testen. Zijn jouw pressures een beetje goed? Ja, die zijn perfect. Oké, top. Top. Goed, dan succes en tot zo. Yes, tot zo.
Hallo? Hallo. Wie is aan het rijden? Ik. Oh, sorry. Volgens mij is er verder niemand. Oh, oké. Gaat ie? Wauw, oké. Niet zo snel als de vorige sessie. Maar... Het is een stuk warmer op de baan, dat doet wel wat met die Lambo. Goeie rondjes zijn nog steeds 204 laag, dus... Beter dan ik reed op het begin dus. Wat zei je? Beter dan ik reed op het begin. Ja, ik zou je ding laten doen. Goed man. Succes nog. Yo. Yo.
Hallo, ik ben er weer. Yo. Nog Gaat ie 15 goed? minuten, hè? 15 minuten, oké, perfect. High pressures zijn eigenlijk uitstekend bij mij. Nog steeds wel? Ja, 27, 6, 7 en 5 zie ik op mijn schermen staan nu. Oké. Kijk, Aan het begin waren ze wat te hoog voor mijn gevoel, maar ze zakken wel in naar goede waardes nu. Oké, het is 39 graden zie ik nu op het circuit. Ja. Dus misschien zou ik gewoon de waardes aanhouden die ik ook had. Maar... Oké. Ik denk ook dat dat goed is. Ah, tering. Holy shit. Oeh, wat gebeurde? Geen idee. Oef. Raakt hem kwijt op die curb. Ja, oké. Nou ja. Gelukkig einde van de stint. Ah, ik heb niks geraakt verder volgens mij. Nee, zoveel schade had ik al. Wel 11 seconden bijna schade ondertussen. Oh, nou, dat is nog te doen. Dat is nog... Ik had nog 2 andere keertjes een muurtje geschamd. Ja, nice. Zal ik nog even een test gaan rijden of denk je van dat heeft niet zoveel zin meer? Ja, wat jij wil. Ik bedoel, zo lang hebben we niet meer, maar misschien sowieso wel even goed voor het gevoel. Ja, dat is waar. Oké. Whatever you want. Ja. Kiertje zei je? 13 minuten nog. 13, oké. Ja. En in-game tijd is nu 11 uur 20. 23. Ja. Okay. Als je hem op clear zet en op 1 uur, dan klopt het ongeveer overeen. Oké. Oké. Misschien 2 uur zelfs, maar dat is alweer ietsje warmer. Ja, dat is een beetje anders. Oké, dan wissel ik even weer van apparaat. Yep. Jo, ben er weer. Yo.
Nog 10 minuten. Oké. De achterbandjes zijn er klaar mee. Ja, geloof ik. Ik had toch wel de hele tijd met traction control op 3 gereden om zo'n beetje te sparen. Maar ik had het idee dat het toch ongeveer hielp tot aan de 20ste minuut. En dat ik daarna een beetje alles kwijt begon te raken aan grip. Ja, oké. Ja, dat zou kunnen hoor. De vorige ik ga keer nu was dan... het na een half uur, dus niet na 20 minuten. Oh ja. Ik ga nu even de... Ja. Ik heb zo wel nog de tire pressures nodig een keer. Ja, ja. Weet je die van jou nog? Want anders kun je die vast invoeren. Nee, geen idee. Oké. Linksvoor was in ieder geval 26-1 geloof ik. En dan 25-6 dacht ik. Ja, wacht even. Ik zit op de berg, dus dat ga ik nu niet invoeren. Doe straks maar als je het zeker weet. Nog 6 minuten. Oké, ik ga dit rondje af en dan moet ik maar mijn conclusie trekken. Ja, ik denk dat hij wel gewoon net zo kan als ik net hoor. Dat je nou gewoon prima zit. Misschien aan het begin net iets te hard en richting het einde van die sessie zijn ze dan perfect. Ja, ik ben nu op 40 graden en daar lijkt het eigenlijk wel goed voor te zijn. Ja, Kijk, ik had hem op 39 getest toen. Oké, ja, is prima. Kom maar in de server en wacht even tot ik op een rechtstuk zit, dan mag je ze vertellen. Yes, ik zal het ook even noteren nog in de Discord. Oh wacht, die staat er al in.
Connect nu. Oké, ik heb... ja. Oké. 26.2, of 26.1, sorry, links. Ja. Voor. 25.6. Ja. 25.2. Ja. 24.7. Oké, dan ben ik er klaar voor. Top. Even wat brandstof erbij mieteren. Ik ben gerequest, denk ik. Volgens mij wel ondertussen. Requested, ja. Dank u. Ik kan nog 2 rondjes. Nee, ja. Ik denk dat dit de volgende de laatste wordt. Helemaal goed. Ik zou er nog één kunnen doen, maar dan wordt het wel spannend met pit limit. Ja, oké. Oh, wacht. Nu is het al 40 graden trouwens. Oké. Nou ja. Zullen we dan... Of moeten we dan toch een tikje eraf doen? Nee, dat zou ik niet doen hoor. Oh, wel, ja, het kan nog warmer worden. Ja, zeg maar. Nog maar 1 af. Ja. Is goed, gedaan. Ik rij ook liever met te laag dan te hoog. True. Oh, die achterpandjes, joh. Vooral in de lagere snelheid bochten. Oh, Ja, precies. echt een feestje nu. De bochten in en bochten uit heb je allebei overstuur. Oh, dat was ook wel bijzonder. Ja. Oké, denk aan pitlimiter. Ja. Oh, dat bord is ook weg. Fijn. Oh. Maar alles staat goed verder. Yes. Nou, mooi stint volgens mij, of niet? Ja. Eerste was beter, maar hij kan zeker slechter. Goed genoeg. Alleen staat er, hè? Ja, alleen staat er 40. Oké. Nog een beetje ingelopen op degene voor ons eigenlijk? Of? Nee, volgens mij niet. Vooral door die spin van mij dat we gewonnen hebben weer verloren. Ja, ja. Oké. Want dat was weer 15 seconden. Tja. Goed. Er rijden ook nog maar 28 mensen, hè? 10, echt? Oh jeetje. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, go. Yes, Okay. dankjewel. Lekker. Nou, je had de break bias laten staan op 59. 50, ja. Aan het einde van de stint iets verder naar voren, maar... Ja, check. Ik zou gewoon beginnen op 58, 4 of 6 of zo. Ja, misschien wel een goed idee. Nummer 1 zit 4 seconden achter je. 3,5. Oké. Oh ja. 3. Zal ik hem er langs laten? Nee, 3 seconden is wel veel hoor. Ja, maar aan het eind, achter na de berg, zeg maar. Ja, dat is wel rustig aan. Je bandjes zijn nog zacht. Precies.
op 2. Op 1,7 zit hij, 1,6. Ja, ja. Dan was dat wel een goede keus. Ja, inderdaad. Hou je hem zelf in de gaten of moet ik dat blijven doen? Ik hou hem wel in de gaten. Ik denk het tweede rechte stuk dat ik hem er wel langs laat. Ja, gewoon wanneer je dikke blauwe vlaggen krijgt. Ik weet niet, zoveel sneller lijkt hij ook weer niet. Dus. Ik denk dat hij 1 seconde per rondje sneller is. Misschien. ...2053 was zijn vorige ronde. Ja. Dus doe maar wat je moet doen. Yes, komt goed. Is Klaas nu even eten of zo? Weet ik niet. Okay. Maar ik plan er gewoon nog. Ja, nee, prima. Want als jij dat even moet doen, dan moet je me even zeggen. Ja, nee, komt wel goed. Oeh. Pas op. Ja. Clear. Dank je. Daar is maar beter om gewoon, als je weet je gaat hem niet halen, dan maar gewoon rechtdoor. Hè? Inderdaad, dan moet je dat ook niet meer proberen. Hetzelfde als mijn vorige stint. Zo begon ik ook. Ja. Ah ja, dan het volgende. T16. Dan gaat hij ervoor, maar nope.
Oeh, pas op. Oké, ja. Ja, jammer dan. Dat deed ik ook de laatste rondjes. Hij keek zo aan de binnenkant. Dacht, dat kun je dan wel. Anders dan ga je ook ervoor. Maar nope. Nou ja, dat was niet zo handig. Oh, full course yellow. Is dat zo? Oh ja. Ja. Ik zal het in de... Dat is wel heel royaal hoor. Wat Ja, dat is royaal. Nou ja. Op zich niet zo heel veel tijd verloren. Achter was ongeveer Nee, hetzelfde. degene voor je deed het ook. Ja, en degene achter ook. Je had er wel 5 seconden door kunnen grassen. Ja. Ja, ga, maakt niet uit. Je bent op stream. Is het zo? Oh ja. zo langzaam. Is een disconnect of zo? Of... Zal wel, ja. Oh, dan zijn er misschien nog wel 29 man in plaats van 28, eigenlijk. Oh ja, dat er eentje terugkomt. Ja. Ze vallen alleen niet voor ons weg, dat is wel een beetje jammer. Inderdaad. Oh, dat lijkt Steffen, Rip 101. Oh. Dus, moest ook gebeuren natuurlijk. Ja. Nou kunnen ze dat wel weer zeggen. Ja. Als je wat temperatuur in je banden wil houden, moet je... Oh. Moet je rem een klein beetje erbij... Oh, ja, maar dan rij je wel langzamer. Ja. Ietsje, maar het doet wel wat. Ja, ze zijn nog redelijk goed. Ah, oké. Dan heb je straks de nummers 3 en 4 vlak achter je. Ja, precies. En ding in 3, 2, 1, go. Nou is alles weer glad. Ja.
Gewoon blijven gassen. Yes. Je had een betere exit. Oké, top. Echt allemaal rode mensen op de relative. Ja, inderdaad. Ja. Wat treurig. Drie, 4 en 5 zitten allemaal binnen een seconde achter je. Oké. Als je er eentje voorbij laat, zou ik ze allemaal straks doen. Ja, maar ik denk dat ik... Hier ga ik dat nog niet redden. Nee, ik denk het ook. Nee, 1,3, 1,4, Ja. 1,5. Je had weer goede exit. Oh, ze zijn aan het kutten met z'n tweeën. Oh, dat mag ook. Nou, Ido is ingehaald. Ah, een rapido. Wat? Waarom hebben we een penalty? We hebben een drive-through. Fuck. Hè? Ik was... Wacht even. Dat is onzin. Ik ga kijken, maak je maar niet druk. Huh? Massive hindering? Wat? Oh, dat was Klaas op... Ah joh. Nou, dan moet je hem gewoon rijden. Nou, dan wacht ik nog wel even. Of wanneer Nee, doe doe ik nu het nou maar wel? dan, want Doe iedereen ik zit nou om wel. je... Ja. Wat een onzin zeg. Staat hij bij mijn naam. Echt ook, ja. Maar wie heeft dat gereport dan? Kleed, uiteindelijk. Oh. Ah. Nee, niet dat dit ook maar iets doet volgens mij. Nou, bandenwerkoud. Echt ook. Ik denk dat we nu ook de aansluiting wel helemaal kwijt zijn. Ja. Nou Klaas, wat deed je toch? Dus 30 seconden. Reden 18e? Nee. Zaten al op 19. Interval geeft echt plus 30 aan. Oh. Ja, maar zitten die wel aan dezelfde lab dan? Ja. Oh. Nee, maar volgens mij reed ik net geen... Oh, dan zijn misschien ook net gepit of zo? Ja, foutje gemaakt. Ah, dat was wel lullig geweest. Dan hadden we misschien die plek gehad. Ja. En nu zitten we wel in de... Ja, we zijn echt de aansluiting kwijt met 15 tot en met 17 nu. Nou ja. We rijden eigenlijk voor 18, 19, 20. Ja, oké. Nog 5 uur te gaan.
Op P17 krijgt misschien ook nog wel straf. Die ignored full course yellow. Oh, dan is hij aan de beurt, ja. Maar ja, dat is waarschijnlijk ook een drive-thru. True, maar ja, is er wel weer dichterbij. Ja, dat klopt. Dan vechten we niet meer met 18, 19, 20, maar met 17, 18, 19, 20. Ja. Maar een beetje dom dat ze zo lang hebben gewacht met reporten dan, want letterlijk jouw stint zat er ook al tussen. Ja, maar ik kleed zat vrij lang in die auto ook. Moest hij waarschijnlijk nog even zoeken naar waar het allemaal zat. Ja, oké. Nummer 18 gaat nu laatste bocht in. Dus is vrij dichtbij. Oké. Wat voor een tijd reed hij? Moment. Laatste was 2:10, maar dat is niet erg representatief, gok ik. Nee, dat denk ik ook niet. Hij was net ingehaald door nummers 3 en 4. Nou, oké. 5 zit ook vlak achter hem, dus hij komt al dichterbij. Kijken of ik bij Aaron aan kan sluiten misschien. Maar die rijdt net iets harder. Ja, klopt. Al helemaal op de street. Ja, ja.
Die Honda.
So guys, I'm back. We're gonna create a new stream, and then we're gonna join Tim on track. So why am I not hearing anything? I don't know. Why am I not hearing anything? So that's stupid. Somehow you don't have sound. I don't know. I thought when I left there was sound. I was talking straight through those guys. And now there's no sound. So that's strange. Well, we're gonna swap anyway. So I'm gonna quit this stream and please join the other stream. See you in a bit.